Hello, 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 everyone. Good evening. This is Dr. Rose Muralikrishnan from Los Angeles. And how is everyone doing? Namaskarams to each and every one of you. It's beautiful evening right here. And I'm very happy and glad to see you all for yet another day. It's Friday night here, and I know it is probably Saturday in India already, Saturday morning, and probably in Dubai and in Singapore. And we have, several of them are singing from all different parts of the world today. So I'm really, really excited to present them today. And we also have phenomenal, great artists and great legendary guest of honors today to speak to them, to share their expertise with us. And I'm really, really happy and excited for today. And how is everybody feeling? Let's see who are all here with me today. I'm going to give a little extra time since, we always, give that extra time for everyone to join in. So let's see. Jai Shri Bharat Belavadi. Did I say it right? Big fan of S.V. Shekher sir. Wonderful. So I'm very happy. We have lots of fans also today. And let's see. Sundari Radha, good morning. Sundari Radha is one of our top fans. And Jayalakshmi Venkatesh, good morning to you too, Ma. Satyapriya Krishnan, hi, Ma. How are you? Lots and lots of heart. And thank you so much for that. And Sundari Radha is saying good morning to you too. And Gokula Kannan is saying, hi, Rose Auntie from Manasvi. Manasvi is one of my little students. She's a 6-year-old, and I'm happy to see her here. And Uma Challam is here. Hello, Uma Challam. How are you, Ma? And Gomati Srinivasan, hello. Vidya Ganesh, beautiful to see you. And let's see, Gomati Srinivasan is saying good morning. Good morning to you too, Ma. Anuradha Shekhar, that's Ashvi Shekhar ji's daughter. I'm very happy to see Anuradha today too. Hello, Ma Anuradha, how are you? And Anu Chan, and Chan is also here. She's a beautiful keyboard player. And good evening to you too, Ma. Pushpa Sid is there. She's a good friend of mine. Hi, how are you, Pushpa? And Rashid Burhan is one of our presenters, today's presenters, mom. And hi, Rashid, how are you, Mom? And Muralikrishnan NMK, woohoo, that's my hubby boy. So he is also here. And Ram Ganesh, VJR, Gayatri, Satish Natarajan. It's beautiful to have you all. Let's give it a little more time. In the meantime, I don't want to waste the time. So I'll just start my briefing of what we are going to be doing today, and what to expect and whatnot, and I just wanted to say a few things that all these initiatives 5 6 months ago, like end of March or so, when I decided to do, I started off with very simple solution to keep all the human race indoors. This is a beautiful way, when somebody take the initiative to come and talk to them, during this pandemic time. Nicest way of talking to each other is the best way. Communicate, people who are in need, come and talk to them and make them feel good. So that is the only reason this whole thing started off. And I started coming on my live and talking to people. And and another way of communicating to them is through music and dance, because we know that music and dance and fine arts have its own powerful it's not medicine value, but it's a medical miracle that, through music, people heal. Through dance, people heal, the patients. So I thought of just bringing in, nice, good musicians, or, the emerging musicians, the young talents who need also support, for them to get explored into the world of music, into the world platform. So I tried to, ask them to send their auditions and stuff like that. And lots and lots of, I mean, so far till today, I had the last one I counted was almost 3,893 auditions came in, including all the
competitions and stuff like that. And still I had a lot of them came in today, which I haven't checked it. So it's almost close to 4,000 files they had sent it. And that's the simplest thing is that's how many people we have that they wanted to get exposure to the world, to show their talent, to improve their talent, to see the other greatest artists around us, to find who they are, what they can offer to the world through music, through dance, through art, through fine arts. So this is what it is. I mean, my sincere feeling and my sincere advice or a little tip I would say is, when you know that you have the talent, don't hide yourself. Just be out there. Don't be afraid of anything. If you know that you can sing, don't be afraid. Don't hide yourself. Just put yourself out there. And of course, you're going to make a mistake. You're not going to be A. Rahman on the first day itself. You're not going to be, the genius at top singers or dancers on the first day itself. It is going to take you step by step, but there should be a starting point, yeah, right? So think that where is the starting point? You go to the classes, you go practice, you do all sort of stuff. And after a while, okay, you went for 5 years of classes, okay, 10 years of classes. What happens after that? So you got some things within you, and then you have to explore it, to put it out there, to see whether people like you or not, people like your talents or not. So that is the right way to go about it. So don't be afraid, don't be afraid of fear, do not get scared of anything, because the fear is something, it sharpens you, it challenges you, it makes you stronger. Actually, that made you, I was always one of the scary cats. It made me stronger. I mean, if I can sit like this in my living room and then talk to you all boldly to thousands and thousands of people around the world, I have to get out of that scary wall. I have to break that and come out of it. And that's the same thing with everyone. If I can do it, you can all do it. So it makes you very strong. And when you run away from fear, you also run away from the opportunity to be your best possible self. I encourage you to live with purpose. What is your purpose? You should know, as you grow older, hey, I can sing better, hey, I can dance better, or hey, I can be a best in physics or mathematics. So whatever is your purpose, find it. When you grow up, you will know your purpose. Find what your purpose is. Be courageous, like very courageous, and be adventurous. Whatever is your liking, and whatever you are born to be, and be adventurous about it. So don't be in a room and think that, oh my god, I can't do this. Okay, that's not going to help you. So be adventurous. Give a great meaning of your own tomorrow, more than you deserve. That's what I would say. The Ramalinga Adigal, if you all know Ramalinga Adigalar, and who is commonly known as Vallalar, says pasittiru tanittiru vilittiru. Do you know what it means? The essence of it, his teachings, he outlined as pasittiru, tanittiru, and vidittiru. Pasittiru representing, be in hunger. It's not like, okay, I'm just not going to eat and then be in hunger. It's not that. And he represents the pasittiru, representing the hunger for moksha, the eternity, living the fullest righteous life. That is what he means. Okay, be hungry for learning stuff. Tanittiru, the freedom from delusions, free from everything. Tanittiru, be alone. It literally means be alone. It's not like, okay, you're just going to lock yourself into four wall and then be alone there. I mean, right now, that's what we are all doing due to coronavirus. But he mentioned that in 18th century itself. So tanittiru. And then the third one is vilittiru, awake, watchfulness over senses, all your five senses. That's what he means. Be present. I would encourage you with all my heart, just be present. Live in the present. Your past is gone. You can't do anything. If you're fearful in the past, that's okay. Let it go. Don't worry about it. And live in the present moment. That is what I would say. I would encourage you all with all my heart just to be present and live in the present moment.
and be present and open to the moment, whatever moment is today. I would say for all my performers, be in the moment today, enjoy yourself. It can be your first live, or it can be your 18th live, or it can be your 118th live. It doesn't matter. So enjoy the moment. If you go out, I mean, enjoy that wherever you go. If you eat ice cream, enjoy it, and be in the moment and enjoy the moment. This moment will not come back to you again. This minute will not come back to you again. So enjoy yourself in whatever you are doing. That's what I would say. Be present and open to the moment that is unfolding before you, because ultimately your life is made up of moments. Several different moments put together is who you are going to be. So don't miss them by being lost in the past or anticipating the future. Live your present the best way possible. The trick is listen to your own instincts. That's what I would say. Live in the present. And today we are going to just have beautiful people from all around the world. And we have one of the legendary person. He was an actor. He was a stage performer, like a drama and producer and director, and you name it, he did almost everything. He is one of the wonderful human beings, and he is going to be with us, speaking to us, and we have lots and lots of fans already waiting to hear him. And we also have another wonderful couple. We all probably, I mean, probably this generation, people who are living in the United States might not know. That is the reason I wanted to bring them and show them to you. And they are Kasthuri Krishnan and Navanita Krishnan. Kasthuri Krishnan is one of the legendary NS Krishnan ji's daughter, and T.A. Madhuram ji's daughter, and her husband, Dr. Navanita Krishnan. They both are going to be joining us also to share their experience and how it was living with legends back home, in the black and white time, and how it is living with their own grandchildren in the glamorous, colorful days. That is what they are going to be sharing with us. And we also have another greatest guest artist, and you probably heard him all over the world, the performances through his singing, both in classical music as well as in movie songs. And whatever he presents, he always presents his best. I always loved his voice. The first time when I heard him, I only heard him with my son when they performed in Super Singer in one of the events. And after that, I became his biggest fan. And whenever he performs, I click on him. I at least go listen to him once or twice, the same posting whatever he posts. He has that kind. His music goes and touches everybody's heart. That kind of singing voice he has. And I'm going to be bringing also Shravan today with you guys. And we also have Shruti, Alia, Vignesh, Aradhana, Sai Prabhav, Ishan, and Ram Ganesh, who is going to be presenting themselves in different vocals and instruments and drums and dance and stuff like that. They're all from different parts of the world. Some of them are our competition winners, and some of them applied for their auditions and they won through the audition. So they're all going to be presenting also with us today. And I just wanted to say a few words about our first guest. And let me just pull this one right here. SV Shekher ji. And then he doesn't need any kind of introduction, especially from me. SV Shekher ji is known to the world as who he is and what he is from, about 30, 40 years ago. And he is a Tamil playwright and a film actor as well. In 2006, he was also elected as an MLA of Tamil Nadu and for Mylapore. And he is also today, he is into politics with Bharatiya Janata Party, BJP, and he is a very prominent member, spokesperson, and he is a very, very, very close and intimate with
our Prime Minister, very close to him as well. And so, being an artist, being an actor, being a playwright, and being a producer, and being a greatest politician, and he is still a very humble and a very, very respected person, both in the film industry and artist industry, as well as in the political life. Without taking much of your time, I'm going to be bringing SV Shekher's G on stage. Hello, namaskaram ji, SV Shekher ji. Namaskaram. ஒரு எனக்கு இங்க மார்னிங் நைட்டு இருந்தா கூட சச்ச ஒரு என்ன சொல்றது அப்படியே பிச்சு கட்டுறீங்க with full energy. So you have to thank Muralikrishnan. Thank you, Ji. Thank you for the support. Thank you so much, Ji. I mean, நீங்க Muralikrishnan கிச்சன்ல இருக்காரா? இல்ல, அவர் என்னோட தனியா அந்த ரூம்ல போயிட்டு தனியா வாட்ச் பண்ணுவார். என்ன பண்றது. So, nice. Thank you so much for accepting to be with us today. It is such a great honor for all of us to have you with us, especially early in the morning. I know you probably work the late night. Most of the actors and also politicians work later in the night as well. So I just knocked at you probably and say, okay, wake up, G. We have to come in the morning for the live. And sorry for that, but still, thank you so much for doing this for us, G. Actually, we are all after this lockdown, everybody, especially in Tamil Nadu, we are free. So சும்மா வேணா சொல்லலாம், ரொம்ப பிஸியா இருக்கும்னு சொல்லலாம். எல்லாருமே எல்லாம் விஐபிஸ், வேலை இல்லாத பசங்க. வேலை இல்லாத பசங்க விஐபிஸ். That's really sweet. So, Shekher ji, I would love to hear you share your experience in both movie industry, in the drama industry, as I love your cup with you and your wife in it. Actually, இதுக்கு 10 days வேணும் ப்ரோக்ராம்க்கு. Actually, கொஞ்சம் நட்ஷல் I can tell. அந்த நான் பொலிட்டிக்கலா இருக்கேன், தியேட்டர்ல இருக்கேன், அண்ட் ஐ எம் ஃபிலிம் ஆர்டிஸ்ட், அதர் பர்ஃபார்மர் எல்லாம் இருக்கு. இருந்தாலும் எனக்கு என்னுடைய ஃபேமிலியை சொல்றேன். ஃபாதர் SV வெங்கட்ராமன் ஏதோ பின்னாடி போட்டோகிராஃப்ல இருக்காரு. He was the instrumental for my blood donation, eye donation, and juvenile diabetes. He was the blood donation. This Wings chairman for 45 years in Lionism. He has collected 86,000 units of blood for donation. India, we are the people who took this short film for blood donation, eye donation, juvenile diabetes awareness. So, Amma Alamelu Venkatraman, housewife, அப்புறம் எனக்கு ஒரே ஒரு wife, Uma Mageshwari, and one daughter, Anuradha Shekher, Dr. Anuradha Shekher. She is in Fremont. She is there. அவ்வளவு அழகா காஃபி கப்ல பதிச்சு வச்சுட்டு அதுலதான் காஃபி குடிப்பேன்னு நீங்க குடிச்சுட்டு இருந்ததையும் நாங்க பாத்துட்டோம் சார். ஆக்சுவலா இது எனக்கு விஜய் டிவில எங்க வீட்டு கல்யாணங்கிற ப்ரோக்ராம்ல கொடுத்தது. சோ அவ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் வரமாட்டா. சோ இந்த மாதிரி உள்ள கொண்டு வருதான். And son Ashwin Shekher is a professional film actor and 3 படம் ஹீரோவா பண்ணிருக்கான். வேகம் and ஒரு நினைவில் நின்றவள், மணல் கயிறு 2 அவன்தான் ஹீரோ. நெக்ஸ்ட் 2 ஃபிலிம்ஸ் இப்போ ஆஃப்டர் திஸ் கொரோனா COVID-19 எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு they will be starting the film. இதான் என்னுடையது. நான் மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏ. எனக்கு பாலிடிக்ஸ் இட் இஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் மை சோஷியல் சர்வீஸ் அண்ட் பவர் டு மை சோஷியல் சர்வீஸ். அதுக்கு மேல ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே 300 crores work were done in my term, but I never took not even single paise as commission. So அப்படி காலர் இல்லாட்டா கூட தூக்கி விட்டுடலாம்.
I always prefer to be a honest person than a loyalist. Loyalist is one to one. Honesty is to everyone. So I want to be a honest person in my life. ஸோ அதனால தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. பட் இட்ஸ் ஓகே, நம்ம ஃபேஸ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் என்னுடைய டேக்லைனே இஃப் காட் பி வித் அஸ் ஹூ கேன் பி அகெயின்ஸ்ட் அஸ். ஸோ அது ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் இஃப் யூ மனசில் நினைக்கிறத நேரடியாக சொல்ல போகும்போது சம்டைம்ஸ் பிரச்சனை வரதான் செய்யும். அதுக்காக இடன் அஜெண்டாவோடையே த்ரூ அவுட் நம்ம சொசைட்டியில் மூவ் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் நாட் ஃபேர். அது அப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த ஜீன் வரும், அது வரக்கூடாது. அது மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் பெட்டராக இருக்கும்னு என்னுடைய ஃபீல். ஸோ ஐ ஹாவ் 3 the grandchildren, 2 granddaughters. அனுவுக்கு ஒரு டாட்டர், அஸ்வினுக்கு ஒரு டாட்டர், 1 son. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபேமிலி. எங்கள் அம்மா now she is 90 plus. Amma. So beautiful, very beautiful, blessed family, and we wish you. Ask any questions by சொல்லலாம். ஏன்னா இதுதான் அது பெரிய கதையா போயிடும். உன் பேர் என்னன்னாலே நான் ஒன் வேர்ட் ஆன்சரே 10 லைன்ல சொல்லுவேன். இல்ல ஜி, அதுதான் எங்களுக்கு வேணும். See, நாங்க கேள்வி கேட்டு நீங்க பதில் சொல்றதுதான் டிபிக்கலா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. நீங்க உங்களோட எக்ஸ்பெர்டீஸ். ஓகே, நான் என்ன கேள்வி நான் வந்து ஐ ஸ்டேட் வித் யூ, யுவர் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பார்த்துருக்கேன். அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், சவுத் இண்டியன்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா மைக்ரேட்டட் டு யூஎஸ் வந்து அந்த கல்ச்சரை விடலை. அதாவது நிழலில் அருமை வெயிலில் தெரியுங்கிற மாதிரி இங்க போகாட்டா கூட அங்க 100 கிலோமீட்டர் தள்ளியாவது கோயிலுக்கு போயிட்டு வரணும்னு ஒரு இது இருக்கு. அது ஒரு, ஆனா கோயிலுக்கு போனா நிச்சயமா சாப்பாடு அங்க இருக்கு. அது ஒரு சௌரியமான ஒரு விஷயம். அங்க எந்த கோயில் போனாலும் அந்த பிரசாதம்ங்கிற பேர்ல ஒண்டர்ஃபுல்லா பண்றாங்க எல்லா இடத்துலயும். இந்த பேஸ்மெண்ட் எனக்கு ரொம்ப, எல்லா கோயிலுமே இந்த பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அங்கதான் அந்த ஆனா அமெரிக்காலேயே நான் வெங்கடாஜலபதி கோவில்ல 5-6 கோவில் அங்க பிரதர்ஷனம் பண்ணியிருக்கேன். என்ன கார்பெட்ல பண்ணணும், அவ்வளவுதான். பட் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா இப்போ திருப்பதியில் அங்க பிரதர்ஷனம் பண்ணணும்னா அந்த மார்னிங் பிட்வீன் 2 to 2:30 or 2:30 to 3 தான் பண்ண முடியும். அது வாட்சி இப்போ நவ் ஐ எம் 70. ஸோ ஐ கனாட் சும்மா சின்ன பசங்களோட சேர்ந்து ரேஸ் விட முடியாது அந்த இடத்துல. பாக்குறதுக்கும் டீனேஜர் மாதிரி தான் இருக்காரு, நீங்க பேசுறதும் டீனேஜர் மாதிரி தான் இருக்கு. அதனால என் பையனோட ஷர்ட் டீனேஜர். அதே டிராமால கூட சொல்லுவாங்க, அப்படியே நீங்க இருக்கீங்க அப்படிம்பாங்க. அப்படியே தான் இருக்கேன். டிராமா பர்ஃபார்மெண்ட் வந்தப்புறம் பார்த்தா எங்க ஓலினிய காணும், எங்க இது காணும், அப்படி கையில கால்ல எல்லாம் தேய்ச்சிட்டு ஏன்னா அந்த இமேஜ், அந்த டிராமாவுக்கு உண்டான ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. பட் we have to respect our body first of all. அந்த அது இப்போ நான் வந்து ஆஃப்டர் மார்ச் 19th நான் வீட்டை விட்டு ஸ்டெப் அவுட் பண்ணவே இல்லை. ரீசன், கவர்மெண்ட் வெரி கிளியரா சொல்லிட்டாங்க, சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருங்க. அப்போ நான் பாட்டுக்கு வெளியில சுத்திட்டு வந்துட்டு ஐ cannot blame. அண்ட் எங்க வீட்டுல ஃப்ரம் 2 to 90 டிஃபரெண்ட் ஏஜ் பீப்புள். குவாரண்டைனுக்குன்னு வீடு கட்ட முடியாது. வீட்டுல வந்து நம்ம தனியா ஒரு ரூம்ல இருக்கலாம். பட் எல்லாருக்கும் தனித்தனி ரூம்னா யார் கொண்டு கொடுக்கறது, அதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் ரைட். அந்த the pandemic situationல you have to understand the situation and according to that நம்ம லைஃப் எல்லாமே லைஃப் மாறத்தான். நம்ம வந்து குழந்தைய சொல்லுவோம் வெளில போய் விளையாட்டு வா அப்படிம்போம். இதே நம்ம ஷிப்ல ஒரு டூர் போகும்போது சொல்லுவோமா வெளில போய் விளையாட்டுவாங்க, தண்ணியில விழுந்துட மாட்டோம் நம்ம வெளில போய் விளையாடணும். Very true, very true. அந்த மாதிரி we have to understand the situation. அதுதான் முக்கியம். ஸோ மார்ச்ல நான் வெளில போகவே இல்லை. எங்க டிராமா ட்ரூப் பீப்புளோட பேசுறது, அதே சமயம் டிராமா இல்லைங்கும் பொழுது டிராமாவையே மெயின் ப்ரொஃபஷனா வச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எப்படி சப்போர்ட் பண்ணி, டிராமா இருந்தா என்ன பணம் வருமோ அதை மேனேஜ் பண்ணி ஐ ஆம் கலெக்டிங் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் 2 ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்கேன். ஒன்னு சுகர் பப்ளிக் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அண்ட் அனதர் இஸ் நாடக பிரியா ட்ரஸ்ட். அந்த சுகர் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் தான் we can collect fund from abroad. அதுல என்னன்னு சொன்னா எவ்ரி இயர் ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்க ஃபீஸ் கட்டுறோம்.
புக்ஸ் வாங்கி தரோம், யூனிஃபார்ம்ஸ் வாங்கி தரோம், அண்ட் இயர்லி 200 பீப்புளுக்கு ஃப்ரீ கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம், அந்த அவங்களுக்கு கிளாஸஸ் கொடுத்துறோம், அண்ட் டயாலிசிஸ் சென்டர். இப்போ நேற்று எஸ்டர்டே இந்த நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ரஜினியோடலாம் ஒரு ஈக்குவலான வில்லன் பொன்னம்பலம். Now he is kidney failure. He is suffering from kidney failure. நான் ஒரு என் ட்ரஸ்ட்ல இருந்து ஒரு 25,000 rupees அமிச்சேன். Somebody send me. நான் என் ட்ரஸ்ட்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் a earning trust. We are collecting fund. ஒருத்தர் சொன்னார், சார் பொன்னம்பலத்துக்கு நீங்க கொடுங்க சார்ன்னு சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ உடனே அந்த பொன்னம்பலத்துக்கு நான் அமிச்சிட்டு பொன்னம்பலத்துடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டையும் நான் போட்டேன். இதுல வேற யாராவது நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும்னா, சேகரே 25,000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கான், நாம அதோட கொடுக்க வேணாமான்ட்டு நீங்க பண்ணலாம். அந்த இது ஒரு மோட்டிவேஷன் தானே, வெளியே பப்ளிசிட்டி கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி பண்றோம். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி என்னுடைய பெரிய சந்தோஷம் என்னன்னு சொன்னா, நான் எம்எல்ஏவா இருந்த பொழுது இந்த கிரிமேஷன் கிரவுண்ட்ஸ்ல இருக்கிற அந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம், அவனுக்கு பாடி வந்தாதான் இதுல பணம் வரும். ஒரு பாடி இன்னைக்கு 5 பாடி வந்தா அதுல ஒரு பணம். அதை நான் அசம்பிளியில பேசி அவங்களெல்லாம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸா மாத்திட்டேன். Wonderful. You get the bodies or not, they will. We all have to give a big round. This information I didn't know. Big round of applause for his, And இது வரைக்கும் we have buried around 700 to 800 unclaimed bodies from government hospital. அதை வாங்கிட்டு நாங்க பரி பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ஹிந்து தர்மத்துல நம்ம மகாபெரியவர் சொல்லியிருக்காரு, ஒரு அனாதை பிணத்தை அடக்கம் செய்வதற்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணா ஒரு அஸ்வமேத யாகம் செய்த பலன் உங்களுக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன். காரணம் நம்ம we should do something good பண்ணிட்டே போகணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்போ நான் நேஷனல் பிளாக ஃபார் த 15-20 years ஐ எம் வேரிங் இட் ஜஸ்ட் டு ப்ரமோட் பண்றேன். ஏன் சொன்னா, இந்தியாவில மற்றும் நான் யூஎஸ்ல 92ல வந்த போதெல்லாம் நான் பார்ப்பேன், எங்க பார்த்தாலும் அந்த அமெரிக்கன் பிளாக் இருக்கும். ஜப்பான் போனா இப்படிதான் இருக்கும், எல்லா கண்ட்ரிலும் இருக்கும். நம்ம இந்தியாவில மட்டும் என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னா, நேஷனல் பிளாகோட பார்ட்டி பிளாக்ஸும் கம்யூனல் பிளாக்ஸும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஸோ அது என்னன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகும்போது, சில்ட்ரன் நேம் பேட்ச் போடுறாங்க, குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் பேர் போடுறாங்க. ஒய் கான்ட் தே வேர் திஸ் அப் டு 12th? அப்போ என்ன ஆகும், அவனுக்கு இது நம்ம நேஷனல் பிளாக் அப்படின்னு வரும். But there is a peculiar case. They have insulted the national flag ன்னு சொன்னாங்க. அதுக்காக நான் போச்சு நேஷனல் பிளாக் எடுத்துட முடியுமா? நோ, சாரி, நான் இன்சல்ட் பண்ணலன்னு தான் சொல்லணும். அது மாதிரிதான் நம்ம எல்லா விஷயமுமே நாம பாசிட்டிவா போகணும். ஆனா அதுக்காக ரொம்ப சொசைட்டில தகராறு பண்ணிட்டே இருக்கிறதும் இட் இஸ் நாட் ஒர்த் இட். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஷார்ட்டா இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி பண்ணி நீங்க வணக்கம். டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்ல இருக்கீங்களா நீங்க? சாம்பார் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்க ரொம்ப சார். Thank you so much. சந்தோஷம். Between the three roles, the being the politician, being the in the drama industry, being in the movie industry, எது சார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது? எல்லாத்துக்குமே there's a common factor, acting. Correct. நான் பொலிட்டிஷியனா ஆக்ட் பண்றது இல்ல, அவ்வளவுதான். பிகாஸ் அதுக்கு ஒரு மாஸ்க் போட்டா அந்த மாஸ்கே மெயின்டைன் பண்ணும். பொய் சொல்றதுன்னா ரொம்ப மெமரி பவர் வேணும். என்னைக்கு எந்த பொய் சொன்னோம், யாருக்கிட்ட எதை சொன்னோம்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால அது கிடையாது. இதுதான் என் ஃபாதர் டீச் பண்ணது. இது எல்லாமே இந்த ஹெரிடிட்டரியா வருதுங்கிறது என்னன்னா, ஃபாதர் சொல்லுவார், நீ பெருசா படிக்காட்டா கூட பி எ டிசிப்ளின்டு பர்சன். இப்போ என்னுடைய டாக்டர்லாம் இருக்கா, அவ எல்லாருமே எனக்கு வச்சிருக்கிற பேரு ரூல்ஸ் ராமானுஜம்னு எனக்கு வச்சிருக்காங்க. Which is very true. One thing I noticed was, even though your son was in the film industry, your daughter is a great, she got the doctorate and everything, and she is here actually in our neighboring city in California. How you raised the children, what shows you and who you are.
You raised them so beautifully. So that represents who you are. If you can give your children the best, that is what you expect also to give to this community. And that is one thing I believe in. So ஆக்சுவலி நான் ஒரு தடவை சிங்கப்பூர்ல ஷோ நடந்த பொழுது என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், நான் எப்பவுமே வெளியில போறதுன்னா எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் போவேன். அண்ட் ரெஸ்பெக்டிங் த பேரண்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இன் சில்ட்ரன்ஸ் லைஃப் இருக்கணும். மாதா பிதா குரு அது இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் கெட் த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் காட். இது இருக்கும். இது பண்ணணும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு ஷோ முடிச்சுட்டு வந்தா ராத்திரி 2 மணிலேருந்து 2:30 மணிக்கு வரைக்கும் 5-6 பேர் ஃபோன் பண்ணி, இது ஒரு பெரிய விஷயம் சார், எங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நாங்க இதைத்தான் நாங்க சொல்லிட்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க. பிகாஸ் நமக்கு அங்க யூஎஸ்ல பாத்திருக்கேன், குழந்தைகள் பாவம் எந்த கல்ச்சர் அடாப்ட் பண்றதுன்னு தெரியாத, ஸ்கூலுக்கு போனா வேற கல்ச்சரா இருக்கு. அங்க இங்க வந்தா வீட்டுக்குள்ள வந்தா பாவாடை சட்டை போட்டு இங்கிலீஷ் ஆக்சென்ட்ல அவ பாட்டுக்கு நம்ம சமஸ்கிருத ஸ்லோகம்லாம் சொல்லிட்டு அது ஒரு பாட்டு கத்துக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கு. பட் எதை அடாப்ட் பண்ணி போறதுன்னு வரும்பொழுது அவங்களுக்கு மேஜரான ஒரு சின்ன கான்ஃபிளிக்ட் வந்துடக்கூடாது. பிகாஸ் எங்க வி ஆர் லிவிங் வி ஹேவ் டு அடாப்ட் அவர் செல்ஃப். அட் த சேம் டைம் இன்சைட் அவர் ஹவுஸ் நம்மளுடைய கல்ச்சரை நம்ம மெயின்டைன் பண்றது நல்லா இருக்கும். பிகாஸ் அமெரிக்கா கல்ச்சர்ங்கிறத தாண்டி சிஸ்டம், அது ஒரு சிஸ்டம். அது இந்த டைட்டில் கிளம்பினா 20 மினிட்ஸ்ல இந்த இடத்த ரீச் பண்ணலாம். இந்த கியூல நின்னா 15 மினிட்ஸ்ல யூ கெட் தி சான்ஸ். அது அங்க அது சிஸ்டம் வேற, கல்ச்சர் வேற. கல்ச்சரையும் சிஸ்டத்தையும் நாம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சம்டைம்ஸ். வெரி ட்ரூ. Very, very, very beautiful, S.V. Shekherji. We have lot of young children from around the globe watching. What is your advice to those children? And there are also a lot of young parents who are watching our show from around the globe. And what is your advice to the parents? Don't listen to everybody's advice. Just listen to your parents. That's all. நீங்க first parents, respect your parents. Automatically you will get all the blessings, everything. That's my only advice. Because if you start getting the advice from different people, then you will be in the middle of the road, where to go, which side. That's not right. See, your parents will definitely guide you and follow your parents' footsteps. Forefathers சொல்றதுக்கு ரீசனே அதான். ஃபேமிலி தான். நான் ரெஸ்பெக்டிங் மை பேரண்ட்ஸ், and if my son sees it, automatically he will respect me and my wife. So இதுதான் வரும். என் ஃபாதர் when in 1960 he was in Colombo from 60 to 69. அப்போ ஹாலிடேஸ்ல வரும்போது சொல்லுவார், கொலம்போ ஸ்ரீலங்கால குழந்தைங்களை கூட பெரியவங்க நீங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க. நம்ம தான் வாடி போடி வாடா போடா எல்லாம் சொல்றோம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இனிமே அப்பா அம்மாவை நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லணும், நீ வா போ சொல்லக்கூடாது. திடீர்னு எப்படி சொல்றதுன்னு கேட்டேன் அப்பாட்ட. நாங்க அப்பாவை அண்ணான் தான் கூப்பிடுவோம். கொஞ்சம் நான் ரொம்ப என்னுடைய 50 வயசு வரைக்கும் எங்க அப்பாவுக்கு நேரம் உட்கார்ந்ததே கிடையாது. ஒய்ஃப் எல்லாம் கூட கேலி பண்ணுவாங்க. நான் சொல்லுவேன், அது ஏதோ ஒரு பயம், ஃபியர் கிடையாது, அது ரெஸ்பெக்டா போச்சு. தேவர் மகன்ல பாத்திருப்பீங்க, கமல் இங்க பக்கம் பயங்கரமா லவ் பண்ணி கூத்தடிச்சிருந்தா கூட அப்பா அப்படின்னு பாரு. அது மாதிரி அந்த மாதிரி இல்ல, நம்ம நிஜமாவே அந்த இதுலதான் வந்திருக்கோம். சோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஸ்டைல்ல வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா we learn so many things. இன்னைக்கு கூட என் ஃபாதர் சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, don't by worrying you cannot solve any problems. அதுதான் சொல்லுவார். Something happened, okay, happened, so you just look into what next, what to do. அதுதான் பார்க்கணும் அப்படிம்பாரு. அதுதான் எனக்கு இன்னைக்கு அந்த கரேஜ் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதுல எனக்கு என்னுடைய ஒரு பெரிய அட்வைசர் அனு ஃபோன் பண்ணி, அப்பா எதுக்கு, அவ ரொம்ப லாஜிக்கா பேசுவார். she will say லாஜிக்கா சொல்லுவார், என்னத்துக்கு எதுக்காக நீங்க ஃபைட் பண்றீங்க, யாருக்காக, வெறுமனை சுவாட போய் ஏர்ல போய் சுத்துறீங்க, அது எதுக்கு,
உங்களுக்கு உங்களுடைய எனிமீஸ் யாருமே உங்க கண்ணுக்கே தெரியல. அவங்களுக்கு நீங்க தெரியுறீங்க. எதுக்கு ஒய் டு யூ ஃபைட் அன்னெசரி? இப்போ நான் ஐ ஹவ் டிசைடட் ஒரு கிராஸ்டிக்கா ஒரு இது பண்ணிருக்கேன். எனக்கு ஒரு ப்ரையாரிட்டி இன் லைஃப வந்து சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அது இது இப்படி எல்லாம் இருந்தவன் இப்போ ப்ரையாரிட்டிஸ் மாத்திட்டேன். நான், என் ஃபேமிலி, என்னுடைய கிராண்ட் சில்ட்ரன், இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய அடுத்த விஷயங்கள் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிருக்கேன். இதுதான் லைஃப், எப்படிதான் போகணும். இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நோபடி வில் கம் ஃபார் சப்போர்ட், வரமாட்டாங்க. அதுதான். So this is the thing. Now generally for the children, keep concentrating in your education up to the age of 18 or 20. Then you can decide. Beautiful. Especially thank you so much for helping us and sharing all your advice and your experience. And it's so beautiful to have you. Thank you, Rose and Murali, for this wonderful opportunity. And if anybody wants to support my trust, நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ எனிபடி யாராவது என்கிட்ட பேசணும்னு நினைச்சா கூட தே கேன் கால் மீ டைரக்ட்லி, ஆர் ஐபோன் இருந்ததுன்னா ஃபேஸ் டைம்ல வரலாம். 9841023545. தட்ஸ் மை மொபைல் நம்பர். அண்ட் மை மெயில் ஐடி ரொம்ப சிம்பிள். Though I am not the MLA now, but mail ID வந்து mailapurmla@gmail.com. அது 2006ல கிரியேட் பண்ணது. இப்ப திடீர்னு அதை சேஞ்ச் பண்ண வேணாம், நான் வேணும்னா MP ஐட்ட மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார். Thank you so much for your wonderful time. Whoever wants to support SP Shekher ji for his trust and for his initiatives, please feel free. He gave his number, he gave his email ID, everything he gave it, and you can directly contact him. It's wonderful. He is actually a very sincere human being who helps lots and lots of people. I know it personally myself, and he offers his number, and anyone wants to support him, please feel free. And again, SP Shekher ji, thank you so much for joining us. And I know with your busy schedule, you spared this much of time with us. ரொம்ப சந்தோஷம். எங்களுக்கு அடிக்கடி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து உங்களோட அட்வைசஸ் கொடுத்து எங்களோட பசங்களோட எல்லாம் பேசி எங்களை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ. அடுத்த அட்வைஸ் கொடுத்தா ஆன் பண்ணவே மாட்டாங்க. எஸ்வி சேகர் வரானாங்களே உங்களுக்கு பயங்கரமான ஃபேன் சார். ஏன் சார் எப்படி சொல்றீங்க? இல்ல, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இருக்கிற பிளேஸ் வந்து ஜாலியா இருக்கணும். அந்த வி ஷுட் மேக் அதர் பீப்புள் ரொம்ப லைட்டா இருக்கணும். அதான் ஒருத்தர் சொன்னானா, டாக்டர் என்ன ஐசோலேட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்றாங்க. எப்படி பண்ணிக்கிறதுனே தெரியல. நான் உனக்கு பாட தெரியுமா? ஐயோ பாடவே வராது, அப்படியே குரல் மகா மோசமா இருக்கும். அப்ப இறஞ்சி பாடுங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐசோலேட் ஆயிடுவீங்க அப்படின்னாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே அப்படி ஜாலியா நம்ம எடுத்துட்டு போனாதான் லைஃப் நல்லா இருக்கும். அந்த ஒரு விஷயம் தான். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்புறம் நான் சுகபிரம்ம மகரிஷிக்கு ஐ ஹவ் பில்ட் டெம்பிள் இன் 4 places. ஸோ அந்த நல்ல ஸ்லோகங்கள்லாம் என்கிட்ட இருக்கு. நான் வேணா உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்க அதை குழந்தைங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அது என்னன்னா ஜுரம் வராம இருக்கிறதுக்கு, ஆக்சிடென்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு, அண்ட் மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு, அந்த மாதிரி கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லி கொடுக்குறேன். பப்ளிக்லயும் ஷேர் பண்றேன். சோ பப்ளிக்கும் அதுல வந்து எடுத்துட்டு அதை they can utilize it and advantage எடுத்துக்கலாம். அது வச்சு கண்டிப்பா மீட் பண்ணுவோம். I hope 2021ல we can have a general tour பிளான் பண்ணிருக்கேன். மை டிராமா ட்ரூப் பாப்போம். அது எல்லாம் காட்ஸ் கிரேஸ். கண்டிப்பா நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே சொன்னீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு கோஆர்டினேட் ஆர்கனைஸ் பண்ண. Thank you so much sir for joining us. Thank you Rose. Thank you Murali. Bye. Lovely everyone. Thank you so much SP Shekher ji, and give a big round of applause
for this genuine human being for joining us and giving his advice and speaking to us. It is really beautiful. And as he mentioned, anybody wants to support him, his initiatives, please feel free and talk to him directly. And I'm just being only here just showing whatever he said. I'm just offering you guys, and if anybody wants to support him, please feel free. And I just wanted to let you guys know. And next I would like to bring one of our great singers. I already mentioned a beautiful singer, and he is well versed in both Carnatic as well as movie singing. And I'm going to be bringing Shravan RP. Shravan, Hello, auntie. How are you? fine, Kana. How are you? Beautiful to I'm see great. I'm good. So Shravan, happy to be on your live today. of course, I'm very happy to bring you in. I'm a Thank you. biggest Thank you. fan of you. That's what I was telling all my audience Thank you right a lot. now. Thank you. Shravan, tell us a little bit about you and how you got into music and what initiated, because we have lots and lots of young children. Most of the time they only get to hear you. They don't hear like how you got into it. So this will definitely motivate them to know who you are, what you do, how you came in, how you got into super singers, and where you are at this time, what brought you there. If you can share your experiences, it'll be great, Kanna. Definitely. So I was training myself in classical music from the age of 4 under Srimati Padma Chandilian and Sri Mushnam Raja Rao sir. And I was into advanced training from the age of 12 plus, and I started giving concerts. But then my mom had this interest. She wanted me to explore super singer, and that is a great platform where you get to try different genres and not just classical. And that really opened my eyes. And then I started exploring various other genres like melody, classical, western, semi-classical, devotional, and so many other different genres of music. And I am ever grateful to my mom to have initiated me into that process. And till date, it has always been very rewarding. And I should definitely thank my guru, the guru that I'm learning from right now, Sri Delhi Sundarajan sir, who has been a fabulous guru and a wonderful guide. And he has always been guiding me in every musical step that I take. And I'm ever grateful to him. And one more interesting thing is that I've always been a biggest fan of ML Vasantakumari Amma, MLV Amma. And I was so happy that you are her student as well, Rose Auntie. And a day cannot, every single day cannot get fulfilled if I don't listen to her. So every day has at least one song of MLV Amma here or there somewhere. I will listen to her, keep thinking about her, because she is like one of my greatest inspirations. And I'm so happy that we have so many recordings today that we can listen to her sing so many adventurous ragam tanam pallavis, so many unheard ragas, say like Revati, Andolika, Pashupati Priya, and so many beautiful ragas that she has handled with ease. That gives great excitement and joy to an artist like me and so many others. So that's a little brief about myself. Beautiful, Shravan. Shravan, it's very, very inspiring to hear, how you came to where you are today. And I know you are great at both Carnatic as well as, film music, even though, Carnatic was your basic training you all started off with. But you do both so beautifully. And if you can show a little bit of both for us, that'll be a Oh, great. yeah, sure. Yeah, we are looking forward to it. So I would like to sing a composition that MLV Amma had popularized. So a few lines from that, and then a few lines of film music as well. Beautiful. Om Namo
Narayana. Om Namo Narayana என்று உள்ளம் முருக உரைத்திடனாவே. ஓம் நமோ நாராயண என்று உள்ளம் முருக உரைத்திடனாவே. ஓம் நமோ நாராயண என்று உள்ளம் முருக உரைத்திடனாவே. ஓம் நமோ நாராயண. So that is a glimpse of classical. Wow, wow, wow. Yeah, that's my favorite song. I love that song. And I sing that song in almost every concert of mine. Oh, that's lovely to That's know. very good. Yeah. And And what's your favorite? I mean, right now, yeah, I know SPB sir is Yeah. like a very serious condition. I think he's Yeah. improving a lot better. And what is your favorite song of SPB sir's song or any other song, whatever is your Yeah. favorite? வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே வானம் விட்டு வாராயோ, விண்ணிலே பாதையில்லை உன்னை தோட ஏணில்லை, விண்ணிலே பாதையில்லை உன்னை தோட ஏணில்லை. வண்ணம் கொண்ட விண்ணிலவே வானம் விட்டு வாராயோ, வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே. Wow, wow, wow. Let's give another round of applause to Shravan. Thank you so much. Beautiful. Shravan, what is your favorite song? My favorite song in film or Carnatic? Yeah, that's a very bad question to ask a singer. In both, of course, like Yeah. In Carnatic, I like those strong classical Sanskrit compositions composed by Sri Muthuswami Dikshitar. Something like Bala Gopala Palaya Ashumam Bhakta Vatsala Kripa Jaladhe Hari Bhakta Vatsala Kripa Jaladhe Beautiful, beautiful, beautiful. Wow, 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 wow. Thank you. What a voice. What a voice. Thank And you. then Shravan, you got into super singers. Tell us some experience about super singers. Super Singer journey began in 2009 when I was in 8th standard, and then it was a great ride, and I got to meet a lot of legendary singers like Sushila Amma, Janaki Amma, Chitra Amma, and SPB sir, and so many other legendary singers, and got to take their blessings and perform in front of them and seek their guidance. So initially it is actually a bit of a struggle to adapt to different genres, because classical requires a very, very strong presentation, a very bold, open throated presentation, whereas light music requires definitely an open throated application, but you have to soften, you have to give the dynamics, you have to give the feel and emotion at for every word. So that is a bit of a challenge, and then with so many people's guidance, I was able to
adapt to those styles as well. And then from there onwards, I've started performing both parallelly, both Carnatic and light music. And I also happened to collaborate with your son Basant in Super Singer Unplugged series, and I had a great time working with him because he was such a fabulous musician, and he really boosted our team scores to such a high level. And then he's a real wonderful talent. He has, and I vividly remember this incident when we had to sing some song in Ananda Bhairavi. He said that he called you, Skyped with you, and learned the raga so that he could use that in his performance as well. So I very well remember that. It shows his passion to learn everything at its best. Wow, thank you. Because most of the movie songs he never knew, and then Yeah, every time it comes to it, what he will do is he will use his own music, and they yeah, liked it a lot. He creates his yeah, own music. He doesn't, usually even till today in any of his live performances, he doesn't take the music from the originals. He plays his yeah. own, and I that know. was made him as who he was. And then he said, Mom, this song they are going to be singing. I don't know what to do. What song do you know? If you find it, just send it to me and help me. And we sat down in like 2 hours I spent with him, and he went on Great. stage at the next day. Yeah, I yeah, remember yeah, that very, very well. yeah, yeah. Super. Beautiful, beautiful, beautiful. Shravan, have you tried, have you sung in any movies yet? Yeah, I've sung a couple of tracks, and I've sung a song for Ilayaraja sir in Kannada that Oh, released a few years ago. And uh-huh. then I've been singing tracks for Iman sir, and then backing vocals for A.R. Rahman sir, Ilayaraja sir, and everybody. So Beautiful, that's how it beautiful. is going. Wonderful. I'm very happy to hear that. And Thank you, thank so, you. which song was that? Can you sing a line of that Kannada It was song? a peppy number. I can sing two lines of it. Of course. ಆಕಾಶ ಮೇಲುಂಟು ಅವಕಾಶ ಕಾದುಂಟು ಬಾರೋ ಗೆಳೆಯ ಹಾರೆ ಬಿಡೋಣ ನಮಗಿಲ್ವಾ ಹಿಮ್ಮಕ್ತು ಮಾಡೋಣ ಗಮ್ಮಕ್ತು ಬಾರೋ ಗೆಳೆಯ ಹಾರೆ ಬಿಡೋಣ. Something like that. It's a peppy Beautiful, nice thing. beautiful. Woo-hoo! See, that's what it is. In any kind of genre. I mean, like you take whether it's a heavy classical or whether it's a peppy kind or it's a kuttuparta. He does it all so well in Oh, its own trend. Beautiful, Shravan. thank you, Beautiful, thank you, beautiful. thank Thank you, you so much for thank you. joining us. And Shravan, what is your tip or advice for all these young musician who is with us that you wanted to share? Being a musician, what is that you wanted to share with them? I'm myself young still, No. but I can give advice from the journey that I've covered so far. So, probably one thing that I would always insist is that um, this generation or my generation has a feeling that the older songs do not have any value today, or it is only about being in the present or being in the trend that will help them cross. So they resort to only the current generation songs, which is good. Being in the trend is great. But we have maestros and legends who have created immortal songs in the past, in Tamil music as well, or if you take Carnatic music also, you have several stalwarts who have created golden music. So it is our responsibility to imbibe their music, mix it with our style, and then offer it to the generation in such a way that they like it. So that is how you have to ensure that you'll stay present and you'll stay alive. So by discarding old songs, by just calling them old, is not a valid argument. And you need to definitely delve deeper into what has been done in the past in order to do something beautiful in the present and future. That is my advice. Beautiful, beautiful. What a beautiful tip. I mean, you're not giving advice. You are actually giving a world of experience. What is supposed to be done for music. That is really beautiful. Let's give Thank you so another much. round of applause to Shravan and Thank you, for his thank you. music and for his sharing of his experience. Thank you again, Shravan, for Thanks joining a us. lot. Thanks a lot. So thank you Definitely, so much for having me on board. of Had a course. wonderful time talking to you. Beautiful, beautiful. Thank you so much again. And Thank I you. will Thank you. definitely call you for a bigger platform, for a bigger show. Definitely. And very soon we will do that as Sure, well. sure. Definitely. Thank you, Kanna. Thank you Thank so you so much. much. Thank Right, you. Thank sure. you. Yeah. Thank you. Bye now.
Let's give a big round of applause to Shravan for sharing his beautiful experience and his expertise with us. And he is definitely a great, phenomenal singer, and and his experiences definitely, will help a lot of our young children to get motivated to be in music and to be in the art field. And next, we have another. I wanted to share something with you before I go into that segment. போட்டும், நான் இப்போ ஒரு புது வித்தை கண்டுபிடிச்சு வந்திருக்கேன். அது மாதிரி நீ செய்வையா? என்ன வித்தை? செய் பாப்போம். நீ செய்வியோ? ஓ, பாரு. திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி, சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி, சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன். இந்த மாதிரி மூக்கையும் காதையும் பிடிக்கணும் சொல்லிட்டு. பெரிய பிரமாத வித்தையா? செய்யா பாப்பா. நான் செய்யறேன் பாரு. திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன், திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன். வரமாட்டேங்குத. இரு, நான் சொல்றேன் கேளு. திங்கள் செவ்வாய் புதன், திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி, திங்கள் திங்கள் செவ்வாய். இருடா, நான் சொல்றேன். திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி, திங்கள் செவ்வாய், திங்கள் செவ்வாய் புதன். ஏய், அப்படியெல்லாம் வச்சா வராது. நான் இப்ப சொல்றேன், அதை நல்லா பார்த்துக்கிட்டே இருந்து அது மாதிரி செய்யுங்க. சரி. திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி, சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி, சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி, சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி, திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி, சனி ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன். என்னடா அது? அவன் சரவண முத்து தான் சொல்லி கொடுத்தான். முத்து, வாடா இங்க. ஏண்டா, படிக்கிற சமயத்துல இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா? ஆமா. இன்னும் இப்படி செய்யாதே. இல்ல, ஜாக்கிரதை. போங்க, சாப்பிட போங்க. எல்லாரும் பயலா இருக்கானே. எப்படி? திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி. திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி, சனி ஞாயிறு திங்கள். I got motivated in that. I can't even achieve anything. I'm going to bring the owners right now. Kasthuri Krishnan and Krishnan, Dr. Krishnan. Kasthuri Krishnan is a daughter of Tingal Chavai Budan Vyalan Velli, and Dr. Krishnan is a son-in-law of NSK, and Kasthuri Krishnan who is a daughter of NSK and TA Maduram, and I'm very, very, very honored to bring up both of them on stage in front of you guys. Let them tell about all that instead of me trying Tingal Chavai. Namaskaram Kasthuri and Navan. Vanga. Rumba thanks, Rose. Appa honor பண்ணி எங்களை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப thanks, and you're doing a wonderful job. It's really wonderful idea. Particularly in this time where everybody is under stress due to COVID, you are doing an excellent job. Makes people really feel that they are outside. It's interesting. You're bringing so many different artists, and like SV Shekher from Shravan. அது மாதிரி நான் உன்னோடது நான் சிலதெல்லாம் பார்த்திருக்கேன். மிருதங்க வித்வான், அதெல்லாம் we really enjoyed. Such a wonderful job you're doing, and I really wanted to, because the next generation they have to have that. நம்ம கல்ச்சர்ல சும்மா போய் கிளாஸுக்கு போயிட்டு வர்றது மட்டும் இல்லை, இதுவும் பண்ணணும். ஐயோ, எங்க அப்பா உன்னை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார், நீ இப்படி எல்லாம் பண்ற பிள்ளைங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு. பிராக்டிஸ் பண்ணி திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் இருந்திருந்தாருனா, but I am so not to do that. I practiced the whole day to show it to you, but ஏன் கேக்குறேன், என்னோட கிராண்ட் கிட்ஸ்க்கு நான் வந்து சண்டே மண்டே டியூஸ்டேன்னு சொல்லி கொடுத்து மூஞ்சில எல்லாம் அடிச்சுக்குவேன்.
Thank you so much for having my to talk. I mean, you gave me an opportunity to talk about my father, because the next generation and the next generation, they're going to forget all the good things. ஸோ இப்படி உன்ன மாதிரி இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து இப்படி வந்து முன்னாடி வந்து எல்லாம் சொல்றதுதான் கரெக்ட். எங்க அப்பாக்கு நான் வந்து டாட்டர்னு சொல்றதை விட ஐம் அ பிக் ஃபேன்னு சொல்றது. அண்ட் அவரு a lot of சீர்திருத்தம் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் அவரோட காமெடி வந்து it doesn't hurt anybody. It will just give. எதையாவது அவர் சொல்லிடுவாரு, அதை நீ நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். லைக் திஸ் திங்கள் செவ்வாய், இந்த இது நீ பார்த்தேன்னா உன்னோட பிரெயின், your eye coordination, hand coordination எல்லாம் இருக்கு அதுல. So you keep thinking, it's very good. Even if you're old, you can do that. அந்த மனுஷன் அப்பவே 1940s அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிருக்காரு. And a lot of things he has done to I wanted to mention about this one. This really, I appreciate, and I talk to my grandkids a lot. The women's right நிறைய சொல்லியிருக்காரு. அது I don't know whether you're familiar with it. A lot of things. And like இந்த பொம்பளை பிள்ளைங்க வந்து படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அதாவது ஸ்கூல்ல போய் படிக்கணும், அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட், அது ஒரு சிச்சுவேஷன் காமெடி போட்டுருவாரு. அது அம்மா வந்து படிக்காம இருப்பாங்க, அது அவங்க ஒன்னும் கொஞ்சம் கூட படிச்சதே இல்லை, அவங்களுக்கு அவங்க நீஸுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த நீஸ் வந்து வேலைக்கு போய் பணத்தை அந்த ஃபர்ஸ்ட் சேலரியில அம்மாக்கு தபால்ல கொஞ்சம் பணமும் அனுப்புவாங்க. அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து தபால்காரன் கொடுத்த உடனே கை நாட்டு போட்டுட்டு அதை வாங்கினோன்னே, ஐயா எனக்கு படிக்க தெரியாது, எங்க வீட்டுக்கார் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்காரு, கோச்சுக்குவாரு, நீங்க படிங்கன்னு அந்த பையன் படிப்பான். நீங்க அம்மா நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு, இத்துடன் இந்த கடிதத்துடன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பணமும் என் சம்பளத்துல இருந்து ஒரு கிஸ்ஸும் கொடுக்குறேன்னு. அவன் அந்த சம்பளத்தை அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட அந்த கை நாட்டு வாங்கிட்டு அவர் போயிடுவார். அவனை பிடிச்சுக்குவாங்க, ஓ அதுல கிஸ்ன்னு சொல்றால அதையும் கொடு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்பா வந்து அடை பாவி, இதுக்குதான் நீ படிக்கணும்னு சொல்றது, கிஸ்னா முத்தண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சோ இப்படி சின்ன சின்னதா சொல்லுவாரு. பொம்பளை பிள்ளைங்களும் படிக்கணும். அப்புறம் வந்து இன்னும் என்னங்க, நிறைய சின்ன பிள்ளைங்க கிட்ட என்ன பேசணும், சின்ன பிள்ளைங்க கிட்ட ஜாக்கிரதையா சொல்றதெல்லாம் சொல்லணும், அதுக்கு மேல தப்பா சொல்லக்கூடாது. லைக் அவர் வந்து ஒரு 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 மணமகள்னு ஒரு படத்துல வந்து ப்ரொஃபஸரா வருவாரு. அங்கேருந்து ஒரு பையன் அங்கேருந்து வரும், தாத்தா எனக்கு ஏதாவது செய்யறதுக்கு கொடுனுடே, எனக்கு தெரியாதுடா, நீ அதை போய் படிடா, நான் படிச்சுட்டேன், இது பண்ணுடா, இதையும் பண்ணிட்டேன்னு ஒரு புக்கை படிச்சு, என்னடா என்னை போட்டு தொந்தரவு பண்ற, என் தலையில தீய வைடா அப்படின்னுவாரு. அது அவன் அழகா ஒரு இதை எடுத்து வச்சுட்டு போயிடுவான். அவரு டர்பன்ல எரியும், தப்பன்னு எரியும். அவருக்கு தெரியாது, ஏன்னா இன்னும் அது ஹேருக்கு போல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எல்லாரும் வந்து ஐயோ ஐயோ வாத்தியார் மேல தீ இருக்குன்னு அடிச்சு போட்டுட்டு அந்த பையனோட அம்மா வந்து அடிப்பாங்க. டே என்னடா நீ அவ்வளவு பெரியவருக்கு, நீ அவருதான் அம்மா சொன்னாரு தலையில தீ வைனாரு. அத வந்து சொல்லுவாங்க. அதனால சின்ன பிள்ளைங்கிட்ட பேசும்போது நம்ம என்ன பேசுறோங்கிறது ரொம்ப இதா இருக்கணும். அவங்க எல்லாத்தையும் லிட்டரலா எடுத்துக்குவாங்க. நம்ம சௌரியத்துக்காக அவங்க கிட்ட எதையான சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்களே கோச்சுக்கிறது தப்பு. அந்த மாதிரி பல விஷயங்களை அவர் வந்து சிரிக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் சீன், அதுல ஒரு சிந்தனை இருக்கும். அதான் வந்து his thoughts were very progressive. லைக் சீர்திருத்தமும் நிறைய இருந்தது அந்த இதுல. அதுல ரொம்ப இன்னொன்னு என்னன்னா, ரோஸ் அதுல இருக்கிறத கையில இருக்கிறது அப்படியே கொடுத்துருவாரு. அத்தனை பேருக்கு அத்தனை லைப்ரரி கட்டியிருக்காரு. அந்த நடிகர் சங்கத்துக்கெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்கே வந்து எல்லாம் ஒரே தான் முன்னாடி இருந்து எல்லாம் பண்ணது. ஸோ எத்தனையோ பேர் அவர் சிச்சுவேஷன் காமெடியில கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நிறைய கமெடியன்ஸ் இருப்பாங்க. அவர் மொத்தம் நிக்கவே மாட்டாரு. அவருக்கு காமெடி கூட மத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணி எப்பவுமே இருந்ததில்ல, யாரையுமே கலாட்டா பண்ணதில்ல. இந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிதான் ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாரு ஒழிய மத்தபடி ஒண்ணுமே கிடையாது. எனக்கு இன்னொன்னு ஞாபகத்துக்கு வருது. அவர் பணம் வந்து அதோட உபயோகம் என்னன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு சின்ன எபிசோட்ல சொன்னாரு. அதாவது அம்மா வந்து டாக்டர் இருப்பாங்க. அவர் அங்கேயிருந்து வந்து சொல்லுவாரு, இது ஒரு சீர்திருத்தம் கூட. அம்மா அவருக்கு சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு கேட்பாரு. அவர் சாதாரண ஒரு வேலைக்காரன். அப்ப அம்மா சொல்லுவாங்க, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், ஆனா நீ எனக்கு வரதட்சணை கொடுக்கணும். அப்போ எல்லாரும் ஐயோ இப்படி எடுத்துக்காரு அப்படின்னு. Because he wanted people to know வரதட்சணை நம்ம கல்ச்சர்,
அது மாதிரி அதையே இப்படி திருப்பி கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு Very true. சொல்லுவாரு. ஆமா. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து இந்த கரன்சிங்கிறத சொல்றதுக்கு இவர் சின்ன கிராமத்துல இருந்து நகரத்துக்கு வர்ற மாதிரி ஒரு சீனு. அதுல விட்டு அந்த நம்ம ஊர்ல அந்த பழைய நோட்டு வந்து செல்லாதுன்னு ஒரு இது. இந்த ஊர் மாதிரி எந்த நோட்டை கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கிறவங்க இல்லை. கொஞ்சம் தேஞ்சு கிழிஞ்சிருந்தா வாங்கிக்க மாட்டாங்க. இவர் கையில ஒரு 100 ரூபா நோட்டு இருக்கும். அதை வந்து சரி இந்த ஹோட்டல்காரர்கிட்ட இதை கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம போயிட்டு சாயந்தரம் வரும்போது அவர் அதற்கான செலவு பண்ணிட்டு நமக்கு புது நோட்டு கொடுப்பாங்க. அந்த கடைக்காரர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹோட்டலுக்கு முதலாளி அவருக்கு காய்கறி வித்தவன்ட்ட கொடுப்பாரு. அவன் போய் இன்னொரு பால் வித்தவன்ட்டு இப்படி ஒரு 10 பேர் கை மாறி திருப்பி ஒருத்தன் கொண்டு வந்து அதே ஹோட்டல்ல வந்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த பணத்தை கொடுப்பான். அது இந்த ஹோட்டல் முதலாளிக்கு அதை பத்திலாம் ஒண்ணும் தெரியாது. அவர் ஏதோ 100 கொடுத்தாரு, 100 வாங்கினாரு வச்சா. ஸோ இவர் திரும்பி வரும்போது அதே நோட்டை எடுத்து கொடுத்துட்டு இந்தாங்க கொடுத்துருப்போம் அப்படிம்பாரு. இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருக்கும். ஆனா அதுல கதையோட சாராம்சம் என்னன்னா, பணம்ங்கிறது புழக்கத்துல இருக்கிறது. அது வந்து ஒருத்தர் கையில இருந்து ஒருத்தர் கைக்கு மாறுறதுதான், அதுதான் கரன்சி அப்படின்னு பேர் வச்சாங்கங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து எழுத சொல்றதுக்கு ரொம்ப இல்ல ரோஸ் சொல்லிக்கிட்டே போலாம். நான் ஐ எம் பிளஸ்ட். நடிகர் திலகத்துல இருந்து சிவாஜி பால இருந்து எம்ஜிஆர் பால இருந்து எல்லாரும் என்கிட்ட பர்சனலா எங்ககிட்ட வந்து இருந்திருக்காங்க. அத்தனை பேர் கதை சொல்லுவாங்க. யாரு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாலும் அப்பாவை பத்தி என்னை விட அவங்களுக்கு நிறைய கதை தெரியும். எங்களுக்கு அவ்வளவு கதை சொல்லுவாங்க. என்னோட சிப்ளிங்ஸ் அவ்வளவு பேரும் நாங்க நல்லா இருக்கோம்னா அவர் அத்தனை பேருக்கு அவர் ஒண்ணுமே எங்களுக்கு பணமே வைக்காம அவ்வளவு பேருக்கும் எல்லாம் நல்லது பண்ணி அத்தனை ஏழை பிள்ளைங்களை வாழ வச்சு இன்ன வரைக்கும் நாங்க வந்து ஒரு குறை இல்லாம இருக்கோம்னா அது அவருடைய நல்ல மனசுதான். அதனால wow amazing. So I have to thank you for giving me a chance to talk about it. நீங்கெல்லாம் legendary familyல இருந்து வந்தவங்க. உங்களுக்கெல்லாம் வந்து I'm a fan for him. I really enjoy talking to him. And thank you so much. And thank you so much for joining us and sharing your experience. And இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி எனக்கு இருக்கு. நீங்க சின்ன வயசுல அப்பாவோட இருக்கும்போது சின்ன ஒரு லைக் சின்ன குழந்தையா என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? லைக் ஓகே அவர் ஒரு லெஜெண்டரி, 2 பேருமே அப்பா அம்மா 2 பேரும் பிஸி லெஜெண்டரி. அண்ட் நீங்கெல்லாம் சாதாரண குழந்தைகள், டிபிக்கல் குழந்தைகள், ஃபேமிலியில வளர்ந்து வர குழந்தைகள். ஹவு வேர் யூ லைக் இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் பிஸி ஃபேமிலி household? What did you feel like your siblings and all your children? How was it like living with the legends? Living with him, right? Yeah, because we remember it was a quality time. அதாவது ஒரு பெரிய ஆக்டர். நாங்க 10 வயசுல இருக்கும்போது அப்பா இறந்துட்டாங்க எனக்கு, அதனால ஞாபகம் இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது. எங்களுக்கு குவாலிட்டி டைம் ஹி ஸ்பெண்ட். அதாவது ஹி ரைட்ஸ் லிரிக்ஸ், ஹி மியூசிக் போடுவாரு, அப்புறம் டிரெக்ட் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாரு அந்த படத்துல. ஸோ அவரு என்ன செய்வாரு ரோஸ், எப்போவாவது ஷூட்டிங் இல்லாதப்போ நல்லா அழகா நாங்க எல்லாரும் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, அத்தனை பேர் ஒரு 12 பிள்ளைங்க இருப்போம். நாங்க எங்க சித்தி பெரியம்மா பிள்ளைங்க எல்லாரும் அவரோடயே தான் இருக்கணும். நாங்க எல்லாம் விளையாடிக்கிட்டே இருப்போம் மாடியில. அவரோட ஹால்ல அவரும் வந்து உட்காந்துக்குவார். வந்து உட்காந்துட்டு எல்லாரையும் பார்த்துட்டு நீ என்ன சொன்ன அவங்ககிட்ட, இரு அவன் என்ன சொன்னா அப்படி இப்படின்னு. ஸோ எங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க. குவாலிட்டி டைம், இட்ஸ் நாட் அ குவான்டிட்டி, குவாலிட்டி டைம். பிகாஸ் அவர் வந்து அடிக்கடி அப்கோர்ஸ் உனக்கு தெரியும் எல்லா ஆர்டிஸ்டும் எல்லா இதுல இருக்கிறவங்களும் குழந்தைங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. பட் whenever he spent, it was an excellent memory for us. அடிக்கடி நாங்கெல்லாம் சிப்ளிங்ஸ் எல்லாம் பேசிக்குவோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்பா அப்படி உட்காந்து பேசுவாங்க, அம்மா அப்படி உட்காந்து பேசுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ we had a wonderful time. He is a very nice person. அண்ட் சமயத்துல வந்து நான் ஒரு நாள் நாங்க இதுல போயிட்டு இருந்தோம் டிராபிக்ல. அப்போ ஒரு ஹோம்லெஸ் வந்து முன்னாடி அந்த ரெட் லைட்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 காருக்கு முன்னாடி நின்று கேட்டாரு. அவர் பாவம் இல்லாத நீடி, அவங்க கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்படின்னோடனே கிரீன் லைட் ஆயிடுச்சு. அப்ப நான் சொன்னேன், ஐயோ அவர் கிரீன் லைட் ஆயிடுச்சு, அதுவும் இல்லாம என்னோட ஹேண்ட்பேக் ட்ரங்க்ல இருக்குங்க, நீங்க இப்படி திரும்பி நிறுத்தி நம்ம பார்க் பண்ணி அந்த இதை எடுத்துட்டு ரைட் டர்ன் பண்ணி மறுபடியும் இந்த சிக்னலுக்கு வரலாம், அவருக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு. அங்க பார்த்தா அதுக்குள்ள அந்த நீடி பர்சன் இன்னொரு தெருவுக்கு போயிட்டாரு வாங்கறதுக்கு. அப்பதான் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு அப்படி போகும்போது நான் சொன்னேன், இதுதாங்க கலைவாணர் இங்க இருந்திருந்தாருன்னா என்னாட்டம் பேக்ல பின்னாடி இருக்கு, அதை எடுத்து அவங்க கிட்ட கொடுக்கணும்னு இல்லை, கையில தங்க வளையல் இருக்கு, அதை கழட்டி அவர் கையில கொடுத்துருப்பாரு. அதுதான் கலைவாணர்.
How beautiful. அது சின்ன சின்ன திங்ஸ்ல எல்லாம் I learn and I tell my grandkids. Wow, that is a beautiful. எனக்கு அப்படியே see நான் full sleeve போட்டுருக்கனால தெரியல. புல்லரிக்கிறது அதை கேக்குறது. That's how he does. That's how he did. எனக்கு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா, நான் நிறைய எங்க அப்பாவை பத்தி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. இன்ன வரைக்கும் ரோஸ், இன்ன வரைக்கும் நான் இவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கேன். என் சிப்ளிங்ஸ் அவ்வளவு பேரும் இந்தியால செட்டில் ஆயிருக்காங்க என்ன தவிர. இவ்வளவு 1000 மைல்ல இருக்கேன். இப்போ வரைக்கும் நான் இங்கெல்லாம் டிராவல் பண்ணியிருக்கேன். இன்டர்நேஷனலி டிராவல் பண்ணியிருக்கேன், யூஎஸ்ல டிராவல் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி இன்னாரோட இது யார் தெரியுமா அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது சொன்னாங்கன்னா அப்படி நின்று இப்படி பார்த்து வாவ் அப்படின்வாங்க. அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் எப்படி இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா அவங்களோட ஃபேமிலி, the both of them, the love and then art field la irundapadi, like being in the art field and the so much of love how they shared. Actually we see them in both of you, how even at this age how close and how lovable you both are, with each other. See adudha avar kuduthirkar adutha generation ku. He gave what they lived. That is what like a legendaries or a legendary artist, that is what they give for the next generation. And what is that happening right now is you are giving that to your children and your children are giving to their children, and this is so beautiful. I see all my my parents and all my grandkids. I keep telling them, I say உனக்கு இந்த குவாலிட்டி இருக்கு அந்த குவாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்றேன். எல்லாம் நல்ல குவாலிட்டி. So I don't have any regret, and thank you so much. I don't know how to thank you. Thank you so much for joining us, Kasthuri and Navan, and keep doing this, Rose. This is a wonderful idea. Yes, keep doing a great job. Thank you. Doing a very wonderful job. And we all jointly love you both so much. Thank you again for joining. And all the best for your kids. Thank you so much. Let's give another round of applause to Kasthuri and Muralikrishnan, and how beautiful they shared their personal experience with their parents and of course with the father-in-law and mother-in-law, and they brought everything, all beautiful experience. And we'll all try. After this episode. We will put we will WC feels funny. Thank you so much, Ma. Thank you so much, Ayya. I will have you again sometimes again. Unga nalla thambi annaviyum koopidano, and ellariyum oru naal koopte all your siblings. We wanted to have you all. That will be great. That will be nice. That will be a real nice one. Okay. Thank you so much again for joining. Yes. Bye. Let's give another round of applause. That was phenomenal speech by both of them. And it is a great experience to have their personal experience with their parents and also share all, how great they were, even small things matter a lot. This is what is our life. I mean, in the beginning, I was telling, like, it's all about the moment. Live in the moment. And see, they probably lived in that moment when they were alive, but see how they remember, like their next generation remembers, and what they remember they will share with their children and their grandchildren. So live in the moment, and that is what is important. I live in my moment, and I want all of you to also take this word and live in your moment. Present is what we all have in our hand. Of course, present is coronavirus, so don't worry about it. Aduvum kadandu pogum. This will also leave, but live in the moment. And again, another big round of applause to Kasthuri, Krishnan, and how many people will have their same last name before marriage and after marriage. And Kasthuri got that. Muralikrishnan and Kasthuri Krishnan. A big round of applause again. Thank you so much again for joining us. So next we are going to the next segment, and I'm going to be bringing one of our competition winners, Shruti Venkataraman, on stage. She is a beautiful dancer. Hi Shruti, how are you, Kannamma? Namaste ma'am, how are you? Hey, how are you doing? You look beautiful. Thank you. Shruti, what are you going to do for us, ma? A fusion dance. It's Beautiful. like 2 songs. Excellent. We are looking forward. The world stage is waiting for you. Please go ahead and take over.
என்ன சுத்தி ஐயனாரு வெட்டு கத்தி பாட போறேன் என்ன பத்தி கேளுங்கடா வாய பொத்தி ஆடுங்கடா என்ன சுத்தி ஐயனாரு வெட்டு கத்தி பாட போறேன் என்ன பத்தி கேளுங்கடா வாய பொத்தி கடா வெட்டி பொங்க வச்சா தாலியடா பொங்கலடா புள்ளிக்கிட்டு பொங்க வச்சா ஜல்லிக்கிட்டு பொங்கலடா அடியும் அதையும் கலந்து வச்சு விடிய விடிய பொங்க வச்சா பொங்கல் 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 எலும்ப ஒடிச்சு வச்சு அடுக்காம எரிய வச்சா பொங்கல் 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 ஆட்டுங்கடா என்ன சுத்தி ஐயனாரு வெட்டு கத்தி பாட போறேன் என்ன பத்தி கேளுங்கடா வாய பொத்தி Wow, 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 wow. What a dance, what a dance. And especially, what is the time now? At 12:19 a.m. probably at your place. And she is from East Coast and it is midnight, 19 minutes past midnight, and she still has so much of energy to present herself this much of a dance. And a beautiful, beautiful, beautiful Shruti. And congratulations again, everyone. Another big round of applause. Shruti. Of course, with pleasure, Shruti. You don't feel sleepy at all? Just a little. Yes, your eyes say a little bit, but your mouth doesn't say it. All right. Now you have all the freedom to go back and sleep. Thank you so much for joining. Thank you, ma'am. I loved also the last segment when your brother joined in. Beautiful. Congratulations, sweetie. Thank you so much for joining. Phenomenal job. Thank you. Nice, very nice. So let's join our hands together and give another big round of applause to Shruti Venkataraman. Beautiful. So let's see. Next we have Alia Burhan from Abu Dhabi. And she is a beautiful singer. And recently she sent amazing, auditions like a few days ago. And so she won the audition. And here she is with us. Hi, Alia. How are you, Hi, ma'am? ma'am. I'm How are fine. you? So tell me, where did I say your place correctly? Abu Dhabi or Dubai? Yes, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Okay, so I said it right. Very nice. So it's early morning for you. Yes, ma'am. I kind of woke you up, huh? So you're okay to sing in the mornings, or you're a morning person? You're okay? You're half asleep still? No, I work at 4:30. Oh, yeah. Very nice. All right, Alia. So what are you going to present for us today? I'm going to sing a Malayalam song named Pularkala Sundara. Beautiful. The whole world is waiting for you. The world stage is waiting for you. Please take over, Alia. Thank you. Pularkala Sundara Swapnathil ഞാനൊരു പൂമ്പാറ്റയായെന്നു മാറി
സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു പൂമ്പാറ്റയായെന്നു മാറി. വെണ്ണിലും മണ്ണിലും പൂവിലും പുല്ലിലും വർണ്ണച്ചിറകുമായി പാറി. പുലർക്കാല സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു പൂമ്പാറ്റയായെന്നു മാറി. നീരധശ്യാമള നീലനഭസ്സുരു ചാരു സരോവരമായി. നീരധശ്യാമള നീലനഭസ്സുരു ചാരു സരോവരമായി. ചന്ദ്രനും സൂര്യനും താരാഗണങ്ങളും ഇന്ദീവരങ്ങളായി മാറി. ചന്ദ്രനും സൂര്യനും താരാഗണങ്ങളും ഇന്ദീവരങ്ങളായി മാറി. പുലർക്കാല സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു പൂമ്പാറ്റയായെന്നു മാറി. ജീവന്റെ ജീവനിൽ നിന്നുമൊരജ്ഞാത ജീമോദ നിർജ്ജരി പോലെ. ജീവന്റെ ജീവനിൽ നിന്നുമൊരജ്ഞാത ജീമോദ നിർജ്ജരി പോലെ. ചിന്തിയ കൗമാര സങ്കൽപ്പധാരയിൽ എന്നെ മറന്നു ഞാൻ പാടി. ചിന്തിയ കൗമാര സങ്കൽപ്പധാരയിൽ എന്നെ മറന്നു ഞാൻ പാടി. പുലർക്കാല സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു പൂമ്പാറ്റയായെന്നു മാറി. വെണ്ണിലും മണ്ണിലും പൂവിലും പുല്ലിലും വർണ്ണച്ചിറകുമായി പാറി. പുലർക്കാല സുന്ദര സ്വപ്നത്തിൽ ഞാനൊരു പൂമ്പാറ്റയായെന്നു മാറി. Thank you. Wow, 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 wow. What a phenomenal voice you have. How old are you, I'm Anta? 14 years old. 14. So are you in the eighth grade Nine. or seventh grade? Nine. Ninth grade. Oh, wow. Just started high school. Oh my God. You have such a beautiful voice, and you probably didn't know about all our previous initiatives. We had a large competitions and stuff like that. You should have applied for that, but nothing is too late, and at least you noticed it, and you submitted your auditions, and you still came to the live. And I've been kind of posting a lot, and also
every once in a while, even though this Friday and Saturday we have this hangout with Dr. Muralikrishnan as well as the classical segment. Other than that, once in a while for special events and special editions, I'll be putting. Even next week, I'm thinking about September 5th is going to be Teachers' Day. So I am thinking of actually, Teachers' Day in India, but Teachers' Day here in the United States is different, and probably in Dubai is all different. But at least, since we're all like from India, so I'm planning to celebrate the Teachers' Day on the September 5th, since it's falling on the weekend. So I'm going to be having every country from all over the world that people can come up with the idea of celebrating their favorite teacher. So, or, you can present a song for them, or you can write a song, or you can make a skit for them, or you can, create something and join with the students together, all your, friends together, and create something. I'm going to be announcing it. Just look for it. So like every week, come over and then check it out. Whatever I post, if you are interested, something interests you, you should submit your auditions to be part of it. You have a beautiful voice, and definitely you need lots and lot more exposure to the worldwide audience. And you will definitely, I'll try my best to give that one to you. And so come over and check it out again. Let's give another round of applause to Alia Burhan. Thank you so much, ma'am, for this wonderful opportunity. Definitely. With pleasure, sweetie. Sweet. Very nice. So keep up the good work. So that was a beautiful presentation by Alia. And one more thing I wanted to say is, I had posted, the announcements about auditions. If you know how to sing or play any instrument, Indian film songs or classical music, or do you play Western rap music, rock, jazz, or R&B, hip hop, or anything, or film or folk or fusion or tap dances, and if you write a poem, songs, or write or tell stories and stuff like that, if you know how to do mono acting or do family skit together, dad, mom, and siblings together, and or even you take a dialogue from any movie, like one of the competition winners was they took the Sivaji Ganeshan's Parashakti skit, and then the court scene. And things like that, if you can take a dialogue from a movie and do it, act it out, or if you draw columns or rangolis or flower designs on the floor, like rangoli flowers, and if you have a passion to make international food, a cuisine, any kind of food, and stuff like that, or simply mimicry. One of the children, for their school annual day, she did a mimicry of several, like M.G. Ramachandran, Sivaji Ganeshan, and several other actors, Mohan and Revati. And in that one segment was Rose Muralikrishnan. Hello, this is Dr. Rose Muralikrishnan. I laughed out loud. And I wanted to ask you guys, if anybody would like to mimicry Dr. Rose Muralikrishnan, let me know. You might have a chance today. Let's see. If anybody says, yes, I wanted to, then I will probably bring you in. And if you talk like me, definitely you have a big hats off. I know it should not be Sangeeta. I think her name is Sangeeta. She already did, Sangeeta Narayanan. Other than Sangeeta Narayanan, I have an answer. Krishna Kumar here, ma'am, shall try. Beautiful. So I will probably send Krishna Kumar, and with that login, whatever Venkata Gopal and Krishnamurti is saying, Krishna Kumar can try like me. I'm going to send the broadcast link to you, and I wanted to bring in Krishna Kumar at the end of the broadcast to show how Dr. Rose Muralikrishnan says hello again. I wanted to hear that from somebody else. Okay. And in the meantime, I would like to bring another great artist, Vignesh Prakash. Again, he is from New Jersey, East Coast. It's probably 12:31, again, half past midnight. So I'm going to bring him in. He is a great drummer, and he is also a fantastic mridangam player. So Vignesh Prakash here in front of you. Hi, Vignesh. How are you, Kanna? Hi, Andy. I'm good. How are you? I'm doing very, very, very good, Vignesh. Did I wake you up in the middle of the night, or you were awake all this time? No, this whole time. You're okay? Yeah.
Thank you so much. Yes, the whole entire world stage is waiting for you. Please take over with your great music. Thank you so much for this opportunity. So today I'll be playing a jugalbandi of drums and mridangam. The mridangam is going to be played on the TV. It's my recording that I recorded beforehand, and I hope you enjoy it. Thank you.
Wow, 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 wow. Awesome, awesome. Oh my God, he implemented his own playing at the back with a mridangam, and he played along in front like a jugalbandi. That was phenomenal work. Wonderful, wonderful, Vignesh. Beautiful job. How did you come up with this idea? I wanted to do something of a fusion style, and my mom helped me through it to do like one with the mridangam and one with the drums. And it's harder to play at the same time with the instrument right next to you, so why not record it with all the
columns. Beautiful, beautiful, beautiful. It was very well done. Like, I mean, it's really, really, it came out really well. Beautiful job. Let's give another round of applause to Vignesh Prakash. Vignesh, tell me a little bit about yourself and which grade are you in? I'm going to be a junior this year, starting next week. I'm from Edison, New Jersey, and I go to JP Stevens High School. I've been playing drums for about 8 years. Who is your teacher? My Madanga teacher is T.S. Nandakumar sir, and my drums teacher is Robert McNamara. Okay. Say hello to Nandakumar sir. He's a good friend of mine. I will. Yeah. Beautiful, beautiful. Very nice, wonderful job and a great work, Vignesh. And congratulations to you. Amazing. And I probably will be calling you quite often to come and present yourself, once in a while. Beautiful, and keep up the good work, Anna. Thank you so much, Auntie. Very, very nice. Very nice. Let's give another round of applause to Vignesh. He did a phenomenal job, a beautiful work. And we have another beautiful singer, Aradhana Ganesh. I'm going to bring her, and she is also, I think, from East Coast, somewhere from there, or maybe Central time. So, but even Central time is already 12 right now, very close to 12. So let me bring Aradhana Ganesh. Hi, Aradhana. How are you, ma? Hi, I'm good. How are you, ma'am? I'm doing good, Kanama. So what is the time for you? Where are you from? It's 11:45 and I'm from Chicago. Chicago. Okay, so you're 2 hours away from me. Okay, so it's almost midnight. So are you up to singing? Did I wake you up too late? It's No, too late. no, nothing like that. Okay. When is your school starting? It started last Wednesday. Oh, okay. And yeah, I'm in 5th grade. So you started school. So you have school tomorrow. No, so tomorrow is Sunday. You can sleep. So now you can sing. That's not a problem. Beautiful, beautiful. I'm waiting. The whole world stage is waiting for you. Please take over, Kanama. Okay. சங்கீதம் பாட ஞானமுள்ளவர்கள் வேண்டும். சங்கீதம் பாட ஞானமுள்ளவர்கள் வேண்டும். அறிகுறி விஷயங்கள் அறிந்தவர் புரிந்தவர் மேலே ஏறலாமோ. சங்கீதம் பாட ஞானமுள்ளவர்கள் வேண்டும். என் முருகனின் திருவடி தந்திர மேலே ஏறியதும் பாடலோடி வரும் ராகம் பாவம் கேளு. நீல குயலினம் சோழ கிளீனமும் காண பாடலினம் யாரை கேட்கிறது. சங்கீதம் பாட கேள்வி ஞானம் இது போதும். நிறைகுடம் இதன புரிந்திடும் நிலை வரும் போக போக பாரு. சங்கீதம் பாட ஞானமுள்ளவர்கள் வேண்டும். ஒன்றல்ல நான் பார்த்த சபை ஊரெல்லாம் என் காலமழை நீயும் என்று கேளு கல்யாணி. உன்னை போல் நான் நேரில்லை ஆனாலும் ஓர் பேதில்லை பாடுவதை பாடு கலைவாணி. 10 தலைமுறை கற்று தெரிந்தவர் பாடும் கீதம் தோற்றிடுமோ. முத்த தமிழிசை முற்றும் அறிந்தவன் முன்னாலே இந்த தலைகணமோ. கிளு கிளு பறந்தென பறக்காது பறந்ததில் கிளி என பேசாது. எதற்கு விளக்கம் உனக்கு நடுக்கும் புகழும் பரிசும் எனக்கே எனக்கே. சங்கீதம் பாட ஞானமுள்ளவர்கள் வேண்டும்.
அதன் ஆழமறியாது இறங்கினால் இன்பம் மீள முடியாது. இசையொரு பெருங்கடல் போலே தெரிந்துதான் இங்க பாட துவங்கினேன். துணிந்துதான் இசை கடலில் இறங்கினேன். நான் ஒரு மீனவன் போலே ஸ்வரமும் லயமும் வலையில் விழுமோ வீஜாலமும் ஏனோ இசையின் வலையில் எவரோ விழுவர் நீ கூறத்தான் வானே. என் பாட்டுக்கு நீ கை தட்டும் அதிசயம் நடைபெறும் பாரு. அந்த செருக்கு இன்னும் மிதப்பு வெற்றி பதக்கும் இங்கே எனக்கு ஆ ஆ ஆ ஆ சங்கீதம் பாட ஞானம் உள்ளவர்கள் வேண்டும். இதுவரை நடத்திய பரிச்சய ஜெயதபின் இன்னும் என்ன வேணும். சங்கீதம் பாட கேள்வி ஞானம் இது போதும். சரிகரி பத பதிக பத பத நித பத சனி சரிகரி ரீரி நிசனித தச்ச சனித பனித பத பத ரிக சரி பப பத பத நிச சங்கீதம் நிசக சக பப்ப நிசக சக பப்ப பமகரி ரி மம்ம ரிக பத பப்ப நித பத பப்ப ஆ ஆ ஆ சங்கீதம் சா 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 சரி நீ 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 ச த த த த நி ப ப ப ப த சங்கீதம் ஆ ரப ஜப ப ரப ஜப ப சங்கீதம் ரிக ரிக ரி ச த த நி த நி த ப ப ப த ப த ப த க க ப த நி ச திந்தா 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 தின் திந்தா க ப க ப க ப த நி த நி த நி ப த ச நி த ப க ப த நி ச ஜம்ப ஜம்ப ப ப ஜம்ப ஜம்ப ப ப ஹே 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 ச ச ச ச ச ச த ச ச ச நி ச த ந ந ந ந ந த ந ந ந ந ந ப ப ப ப ப க ப த க க க த நி த நி த ப ப ஹே 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 ஆ த நி நி ப ர ர ப ப ப ரி ச ரி ச நி ச ல ல ல ல ல ல ப த நி ச ஹே ஹே த ரி 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 ச ச ச நி த ப த ப ப த ப த ப ப த நி த த நி ச நி நி ச ரி ச ஆ சங்கீதம் பாட கேள்வி ஞானம் இது போதும். Thank you. Fantastic, fantastic, beautiful. 12 மணி ராத்திரிக்கு சங்கீதம் பாட நன்னாதான் உனக்கு வாய்ஸ் இருக்கு. Beautiful. Thank you so much for this opportunity. Of course, sweetie, you did a phenomenal job and I'm very proud of you and keep up the good work. And I've been posting lots and lots of initiatives and lots of auditions. I want you to submit yourself, whatever audition comes. I mean, whether we select, I mean, there is going to be like hundreds and hundreds of people. Once in a while, I'll select people who already performed, which is okay, you know, like I said, but keep posting it so you have a good voice, and the more you sing, the better you get at. So you did a phenomenal job. Even from last time when I heard you, this song came out beautifully well today. And I'm very, very proud of you. And congratulations again, sweetie. Thank you. Happy weekend. Of course, sweetie. Of course. Say hi to your teacher is Minu, right? Yeah. He's my junior, sis. And tell her hello. I said hello. All right? Okay, yeah. Thank you. Wonderful, wonderful. So let's give another big round of applause to Aradhana for that beautiful. It's one of the very hard songs to sing. And I'm going to be bringing another young man from, and I also sent my, link to the person who is going to challenge to talk, mimic me. And he is also going to be here soon. I will bring him after one more person right here. And I have Sai Prabha from Dubai, and he won the Best Instrumentalist Award in one of our competitions. And he's a great
electric guitar player, and he did a phenomenal job in his competition as well. And I'm very proud to bring Sai Prabhav on stage. Hi, Sai. How are you? Hello, Doctor. How are you doing, Kanna? I'm fine, thank you very much. How are you? I'm doing very, very good. Sai, so how is everything after the competition? You just disappeared. Well, I've been working on my own music for a very long time. Beautiful. And it's been like an inspirational period for me where I just keep writing music for a while. Excellent. I'm very proud of you, and I'm very, very happy to hear that. So you need that kind of motivation. As long as you keep yourself busy with music and what you love, and that's what matters. And the world stage is waiting for you, Sai Prabhav, and we are all looking forward to hear your beautiful music. And please go ahead and take over. Yeah. I'll be playing 2 songs. First one is my own composition, and then a cover right after it. Wonderful. Looking forward to it. Go ahead.
Thank you very much. Wow, 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 wow. What an energetic performance, Sai Prabhav. That was wonderful, phenomenal work, phenomenal job, phenomenal work. Sai, what do you do, Sai Prabhav? Right now, I'm about to start university. By September 2nd week, I'll be going to university for audio production. So audio production, beautiful, perfect voice, perfect so voice. You are such a rock star, buddy. So I'll be completely committed to the music side of things, creating a band and then producing music. That's my next few years. Beautiful. Do all that and then we will grab you into United States. You can do all our productions. We come here and work out a lot of things. Beautiful. I'm very, very, very proud of you. And I'm very, very happy that, at this young age, you dedicate yourself completely to music and you stand as a good example to a lot of young children out there. Beautiful. Let's give another big round of applause to Sai Prabhav for the phenomenal music. Thank you, Kanna. Thank you for joining us. Very, very nice. That was such an energetic work and a beautiful job he did. And definitely he needs another round of applause. Please join me. Please join me. And I wanted to see a lot more. And, people with your encouragement, with your support, they can do more and more. That is something like we all have to join together and then give them, our support means a lot to artists, especially the younger artists, the emerging artists. So next we have another young man from Southern California, Ishan Venkatraman. I'm going to bring him on stage. Hi, Ishan. Hi, Rosanti. How are you? Oh, I saw your sound sounds beautiful. Oh, thank you. Thank you, Rosanti. Can everyone hear me? Yes, I hear you perfectly. Okay. Ishan, tell us, what are you going to do for us today? I'm going to be singing a song called Marituli Manil Sangamam. Beautiful. Oh, that's my favorite song.
All right, Krishnan, the world stage is waiting for you. Please go ahead and take over. Yeah, before I start, I would like to thank Rose Auntie. Thank you, Rose Auntie, for giving me all the opportunities in my whole life, not just now, but my whole life. You've been giving me many opportunities, and I would like to thank you, and also Murali Uncle for these opportunities. Love you, Ishan. Ishan is my student. That's what he's trying to say. Yeah. Love you, sweetie. Go ahead. Go ahead. மழைத்துளி மழைத்துளி மண்ணில் சங்கமம் நீர்த்துளி நீர்த்துளி வானில் சங்கமம் ஊடுபொருள் அவியலம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம் மழைத்துளி மழைத்துளி மண்ணில் சங்கமம் நீர்த்துளி நீர்த்துளி வானில் சங்கமம் ஊடுபொருள் அவியலம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம் அழகண்டாடுக்கு தகப்பாவனுக்கமுங்க என்னாடாம ஆட்டி வச்சவனுக்கமுங்க என் காலுக்கு சலங்கைட்ட உன் காலடிக்கு முதல் வணக்கம் என் காலடமாடுமையா உம கட்டளைகள் வெல்லும் வரைக்கும் என் காலுக்கு சலங்கைட்ட உன் காலடிக்கு முதல் வணக்கம் என் காலடமாடுமையா உம கட்டளைகள் வெல்லும் வரைக்கும் நீ வேண்டும் போதும் மழையில்லை இல்லை என்று போதும் சமவாடிய பாடுவே நிற்காது ஒருபோதும் ஆளாளகந்த அருளுக்கு தகப்பாவனக்கமுங்க என்னாடாம ஆட்டி வச்ச வணக்கமுங்க மழைத்துளி மழைத்துளி மண்ணில் சங்கமம் நீர்த்துளி உயிர்த்துளி வானில் சங்கமம் ஊடுபொருள் அவியலம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம் மழைத்துளி மழைத்துளி மண்ணில் சங்கமம் உயிர்த்துளி உயிர்த்துளி வானில் சங்கமம் ஊடுபொருள் அவியலம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம் தன்னில கருத்துரு தகவல் வருவதில்லை எனக்குள்ள நான் அழுதா துடிக்கது எனக்கு ஒரு நாதியில என் கண்ணீர் நோவன் சுட்டும் மயிரம் மயிரம் ஆகுமே சபதம் சபதம் என்று சலங்கை சலங்கை பாடுவே நதியத்தனையும் கலை சங்கமம் நட்சத்திரமத்தனையும் பகலை சங்கமம் கலைகளஞ்சகம் வழி உலகத்தை சங்கமம் சங்கமம் மழைத்துளி மழைத்துளி மண்ணில் சங்கமம் நீர்த்துளி நீர்த்துளி வானில் சங்கமம் ஊழல் பொருள் ஆங்கிலம் கலையில் சங்கமம் சங்கமம் அழகண்டா அழகுக்கு தகப்பவனுக்கமுங்க ஆடி வச்சவனுக்கமுங்க
கலந்தாடுவோம் நாளும் மகனேவா சொந்தக்காரனே தலை சுற்றி பூமியை இது அப்பன் சொல்லியே சொந்தம் மகனேவா மகனேவா உங்களுக்காக ஆடும் கலைஞர் தன்னை மறத்தான் தன் கண்ணீரை மூடிக்கொண்டு உங்கள் கொடுத்தான் உங்கள் அன்பு அடப்பறவை மழையாது வேட்கவும் போகும்போது நீ தைப்பது காணறியாது காற்று போகின்ற போது கலகுரி போகின்றது ஆளால கண்ட அனுக்கு தக பிராபன கண்ணுங்க ஆசி வச்ச பல கண்ணுங்க என் காமிக்கு சனமேட்ட என் கவடிக்கு முதல் மனக்க என் காமட நாடுமையா கட்டளைகளும் மறுக்க இல்லை என்று போதும் இல்லை இல்லை என்று போதும் இல்லை இல்லை என்று போதும் சகலாகிய பாதமையாக முக்கியாக ஒரு போதும் மைத்துளி மண்ணல் சங்கமம் மீத்துளி மணல் சங்கமம் உடல் சொல் அவியலம் கலைஞர் சங்கமம் சங்கமம் மைத்துளி மண்ணல் சங்கமம் மீத்துளி மணல் சங்கமம் உடல் சொல் அவியலம் கலைஞர் சங்கமம் சங்கமம் மைத்துளி மண்ணல் சங்கமம் மீத்துளி மணல் சங்கமம் உடல் சொல் அவியலம் கலைஞர் சங்கமம் சங்கமம் மைத்துளி மண்ணல் சங்கமம் மீத்துளி மணல் சங்கமம் உடல் சொல் அவியலம் கலைஞர் சங்கமம் சங்கமம். Thank you. Nandri. Wow, 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 wow. What a song. What an energetic song. It is one of my very favorite songs. Did we play Artha? That's okay. That's okay. That's all right. And in the beginning, the music was very mild, like the background music. But it took off from the middle. So, your voice was clear, but the music was very mild, but it really came out well. I was very, very proud of you and superbly sung. And I'm very, very, very happy that it came out really well, Ishan. Congratulations again, one more time. Beautiful, beautiful, beautiful singing, Ishan. And let's give another round of applause to Ishan. Yes, Kanna? Were you saying something? Kanna? Sorry for that. Talk to the mic. Talk in the mic. Talk in the microphone. There were some technical difficulties in the beginning. Sorry for that. Yeah. I noticed it. Yeah, that was okay. And towards the end, the sound came really well, but by the time you finished the song. But you know what? I'm going to be calling you again one more time in another episode. So we will fix all that. I will make you sing one more time. Yeah, I'll definitely be there. Yes. We will do that. Beautiful job. And let's all join, put hands together and give another round of applause to Ishan Venkatraman. That's my baby. Bye, Ishan. Yes, I am, Rosanti. Very, very, very nice. Ishan Venkatraman did an amazing job, and he did have a little bit of technical difficulty with his karaoke music in the beginning, but it came out from the middle of the song, and he did okay. Towards the end, the music was okay, but his voice is always clear, so that's fine. And I had asked who can mimic me, and one of the young kids, I don't know who that is. I'm going to be seeing him now, and I sent the link for him to join. And Krishna Kumar here is going to be trying to, I don't know, I'm a little scared now. He's going to try to mimic Dr. Muralikrishnan. Oh, that's you, Krishna Kumar. How are you? You sang last weekend, right? Yes, ma'am. Shri Guru Bhyo Namaha, ma'am. Very, very happy to see you again, Kanna. So Thank you, ma'am. To talk like, you don't have to talk like me. You're Yes, ma'am. I scaring me tried. now.
Ma'am, I am really scared, ma'am, imitating you. Okay, I'm ready. Let's see. Thank you, ma'am. Hello, hello, hello. This is Dr. Muralikrishnan from Los Angeles. How are you all doing? Hope you are good. And today in my place it is 100 degrees. It is so hot. So I shifted to my daughter's place and let's see the audience. Sundari Radha, namaskaram to you, ma. Anantalakshmi Subramanian, welcome, ma. Sangeeta saying nice flowers. Oh, thank you, Sangeeta. I ordered Mallipu and I wore it on my Kundai. So let other friends join us in the live. And in this pandemic situation, we need to be very safe and secure. Just wearing the mask and going out, it is not a safe thing. Within the pores in the mask, that coronavirus can enter, which is not safe to us. So please stay home, stay safe. So I'm going to bring, without any delay, I'm going to bring a brilliant singer who has a very good voice. I'm going to bring Rishwant. Hi, Karna, how are you? And your voice is very good. And go on, Karna, carry on. And the world stage is yours. Oh, sorry, I did not realize that I was on mute. Phenomenal job, Karna. Phenomenal job. I loved your performance. Very good, very good. All the best. Bye. See you, Karna. Thank you, ma'am. Oh my God! What in the world? Let's all join the hands together and give him another big round of applause. Krishna Kumar there. Thank you, ma'am. Thank you. Krishnan. Oh my God. Thanks to this opportunity to you and my guru, Srimati Satyapriya Krishnan, ma'am. So you're such a beautiful. Phenomenal job, Krishna Kumar. Fantastic. The whole stage appreciates you, including Dr. Muralikrishnan. Beautiful, beautiful, beautiful job. Ma'am, I was very nervous imitating you before you in the live, before the audience, and now I am free of tension. How much of love you're getting there. Beautiful Thank job. you, ma'am. Krishna Kumar, I'm very proud and I'm very honored to hear that from you. And you did very closely, 98%. The 2%, probably, we will figure it out in the next mimicry. How about that? Thank you. Thank you, ma'am. Fantastic job. Fantastic job. Oh my God, this kid just made my day and made my entire day. Beautiful job, beautiful job, beautiful job by Krishna Kumar and his guru, and my Kodi Namaskarams to you, ma. And he is such a lively kid, and you're very honored to have him to teach for him. And I have one more last performer with us, Ram Ganesh Vijay, and I'm bringing Ram Ganesh. Hi, Ram Ganesh. How are you, ma? Yeah, I'm good, ma'am. How are you? I'm very, very good. Ram Ganesh, where are you from? I'm from Tamil Nadu. Tamil Nadu? Yeah. Which part of Tamil Nadu? The central part of Tamil Nadu. I'm from Erode. Erode, okay. Very nice. Erode is my husband's mom and all grew up there. So we went there a few times. Awesome. Hope you're fine and safe, right? Eh? Hope you're fine and safe, right? Yes. So far, so good, Ram Ganesh. Thank you so much. And Ram Ganesh, what do you do? I'm currently working in Microsoft as a solution consultant. Excellent, excellent. So whenever we have technical difficulty, I'm going to give you a call from now on. Sure. Ram Ganesh, the whole world stage is waiting for you. Please go ahead and take over. I'm going to sing Suttum Vizhi Chudardhan Kannamma, written by Bharatiyar. So I'm going to sing that song.
சுட்டும் விழிச்சுடர்தான் கண்ணம்மா சூரிய சந்திரரோ வட்ட கரிய விழி கண்ணம்மா வான கருமை கொல்லோ பட்டு கருநீல புடவை பதித்த நல்வயிரம் நட்ட நடுநிசியில் தெரியும் நட்சத்திரங்களடி சூலை மலர் ஒளியோ உனது சுந்தர புன்னகைதான் நீல கடலையே உனது நெஞ்சில் அலைகளடி கோல குயிலோசை உனது குரலின் இனிமையடி வாலை குமரியடி கண்ணம்மா மறுவ காதல் கொண்டேன் சாத்திரம் பேசுகிறாய் கண்ணம்மா சாத்திரம் ஏது கடி ஆத்திரம் கொண்டவர்க்கே கண்ணம்மா ஆத்திரம் உண்டோடி மூத்தவர் சம்மதியில் வதுவை முறைகள் பின்பு செய்வோம் காத்திருப்பேனோடி இது பார் கண்ணத்தில் முத்தம் ஒன்று. Thank you. Song, and it was a phenomenal ending for today's event. Thank you. You have a beautiful voice, Ram Ganesh, and I will definitely call you over and over to come and perform. And just keep looking for all my initiatives, and make sure you submit your auditions for every single time when I put. So next week also, I'm thinking of something for special for Teachers Day. If you have any special teacher, I know in your own family you have teachers, and so if you have any special teacher, if you want to recognize, just pull something out, and then looking forward to hear you more. Sure. Thanks a lot, and thanks a lot for the opportunity. Of course, with pleasure, Kanna, with pleasure. And let's give another round of applause to Ram Ganesh Vijay for a beautiful singing, for his beautiful singing. Thank you, ma'am. Yes. That definitely brings us to the end of our session today, and it all went so beautifully, and especially that little Krishna Kumar took my heart away by mimicking me. And mimicry is not one of the easiest jobs, and people usually used to mimic Shivaji Ganeshan, M.G. Ramachandran, Ashokan, Kaundamani Sendil, and all these comedians. And this is the first time I heard, last like a few weeks ago, one of our competition winners and a beautiful performer, she made a little documentary for their school of mimicking me, and I definitely enjoyed every bit of it. And today little Krishna Kumar made my day. It was a very, very, very special to me. And all the performers did a phenomenal job, and I'm very proud and honored to present them all. And all our chief guests and guest artists did an amazing job in sharing their experience with us. And this initiative definitely is taking over to the next level, and it is growing bigger and better, with all of you being with me every week and every single time when I come on live, spreading the word around by posting it on your walls and calling with your friends and families, and spread the news and spread to all
all those talented people who you knew in your life, and tell them all to come and submit their auditions. And every single person who needs a little push, little motivation, a little encouragement, I would love to bring them in. I would love to give them the opportunity in these lives. And this is all for that. This is all for you. And whatever much, however much I can do, I would love to do this one. And again, I wanted to just don't get scared. Don't take don't let the fear occupy you to not to try something. There is nothing to lose for you. This is something, this is an opportunity. Every single opportunity, you grab it and then you present yourself, and that is it's going to be a stepping stone to move you forward more and more, bigger and better. And that is all it is about. Like you guys all did a phenomenal job today. One thing I wanted to tell you is that discover a purpose that gives you passion. Develop a plan that makes you persistent, design a preparation, and motivates you to optimize your potentials. Do it because you love it. Hit the reset button in case if it doesn't work first time. It's okay. We are not going to be professionals on the first day itself. We are not going to be professionals on the second day itself. I didn't do it. I worked very hard, locked myself into four wall, and I sweated myself without fan, without air conditioning, and practiced more and more and more and more to become who I am today. So if at all the world recognized me as a little, I'm not a big person, of course, as a singer, it's because of lots and lots of hard work that I did, not only to me, to all the other worldwide performers. Every single person went through the same thing as what I did, as all these great musicians did. So in case in the first time, if it didn't work, that's okay. Don't get discouraged. Don't get disappointed. Just all you have to do is hit the reset button, and whatever happened yesterday, just forget about it. Get a new perspective. Today is a new day and a fresh start, begin again. And every single time you reset your mind again and start new. Whenever sometimes when you fail to present for your own way how you wanted your presentation to be, if it doesn't work the first time, keep doing it second time, keep doing it third time, and the 18th time it might be as close as what you wanted that to be. And so this is how success works. So I would love to see you guys over and over again on all of these initiatives. Again, next week is going to be a Teachers Day, and I'm going to be posting probably tomorrow what are going to be expected. If you have any special teacher in your mind that you wanted to appreciate, or if a group of your friends who wanted to create some unique presentation about any special teacher you have in mind that you wanted to, it can be a school teacher, elementary school teacher, middle school teacher, high school teacher, college, university teacher, or it can be your PhD guide. It could be your medical college student teacher, and dental school, dental college and teacher, computer science teacher. It could be your music teacher. It can be your dance teacher, your art teacher. It doesn't matter. Teachers gave their life to the students. If you notice it, my first grade teacher, I go and visit her until my last trip, because she passed away 2 years ago. When I went the last time was the last time I met her. And the thing is, think of a first grade teacher. They learned so much. They went to college. They did this teachers training and this and that and all that. And they were appointed to make a livelihood out of a first grade teacher. From day one till their last day of retirement, they stay there as a first grade teacher. They teach the younger ones A to Z, 1 to 10. And it doesn't mean that they only know A to Z and 1 to 10, but that A to Z and 1 to 10 makes a lots and lots of difference. That A to Z and 1 to 10 is what is making those geniuses in this world. That is why I say that teachers are very important. Me being a teacher, I know how important teachers like. My mom was a teacher. My dad was a teacher. And later on, he became a lawyer. My brother was a teacher. All my brother's wives were teachers. And we have lots and lots of teachers. My mom's brother was a teacher. We have several teachers. And my dad's brother was a teacher.
So we have too many teachers in my family, and I know personally how much of sacrifice a teacher goes through. And definitely recognizing those teachers, those special people in your life, one day in a year is very, very important. And next week being the Teachers Day, I wanted to present this for all these amazing, amazing teachers. It doesn't matter whether the teacher is a male or a female or what kind of teaching they do. I wanted you to recognize your teachers and bring them all on stage and present something for them and for them. So I'm looking forward something unique and something different. And it can be music, dance, art, and it can be a prose, and you can talk about it. You can create a skit. You can make a mono acting about your teacher. You can mimic like how Krishna Kumar did today, like your teacher. So whatever you wanted to present about your special teacher, bring it on. I'm looking forward. And place your audition on my page, www.facebook.com/dr.rosemurali. It's not full name, Muralikrishnan, Dr.Rosemurali. Just post it in there. I'm looking forward for your wonderful appreciation for those teachers. Until next week, hang out with Dr. Rosemurali Krishnan. I will take leave, but tomorrow we have classical dance and classical music. And we have phenomenal, great musicians joining us, as well as a group of fantastic performers joining. So I want you also join on this classical art form tomorrow. And that is another segment, and it is again, I think it's a sixth episode and a second segment. Please join me in Improvise and Improve Wise. That's tomorrow. Until then, I love you. Stay safe indoors. And thank you so much for joining, and see you tomorrow. Bye for now. Love you all.